so great. There is no one else like you. Almighty God. There is no one else. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Father, we worship, we adore you, Lord. We adore you, for you are so great, you are so wonderful. There is no God like unto you, Father. We worship and adore you. We praise you, Father. There is no one else like you. There is no one else like In the name of Jesus. Father, we give you the praise. Amen. We give you the glory and we exalt you, Father. Amen. We thank you for your presence this morning. Amen. We thank you for being with us Amen. throughout, O Lord. Amen. We give you all the glory. Amen. We are standing before you, Lord, Jesus. with our hearts full of thanksgiving, Amen. full of appreciation, Lord. Amen. It is only you who have done all this. Amen. Even the grace that you have given us, O Lord, to be in your presence, we stand to say thank you. Thank you for the strength. Thank you for the ability to talk. Thank you for the ability to move. Move on our own, Father. We thank you, Father, for every great thing and even the smallest things that you have done in the name of Jesus Christ. Come and take your place, Holy Spirit. You are the teacher. You are the minister. We are depending totally upon you. Speak to us. Reveal yourself to us individually and corporately. Allow no one to leave out of here the same. Father, every situation that has entered into your presence today, Father, you are the God who has the power to set us free. Let the power of liberty be upon your church. That everyone will be liberated and be set free. Every burden will be lifted. Every circumstances will be destroyed. In the name of Jesus Christ, we give you all the praise, Father. We give you all the glory. We thank you for your grace in Jesus' mighty name. Amen. 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 Shout hallelujah unto the Alléluia au Lord. Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah unto Alléluia au the Seigneur. Lord. Amen. Our God is good Notre All Dieu the est time. bon. and all the Et tout le time. temps. God is good. Amen. Amen. You are thanking God today Je remercie Amen. le Seigneur aujourd'hui for His grace, pour sa grâce, His sa mercy, miséricorde, His favor, sa faveur, His sa provision, provision, His sa protection. protection. Amen. Amen. He has done so much for us. Il a tellement fait pour nous. He has done so Il much a fait for beaucoup us. de choses pour nous. So let us all shout hallelujah Prions unto the tous Lord as we ensemble. clap Alléluia au unto Him. Seigneur. Amen. In the name of Amen. Jesus. Amen. Shout hallelujah. Amen. Father, we praise you today. Amen. We glorify your name Glorifions ton nom. in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Tell your neighbor you will Dis à never ton leave prochain, out of here the Tu ne same. vas pas quitter de la même manière que tu es venu. Something wonderful, Quelque chose de Something merveilleux, wonderful. something great quelque chose de bon will happen to you va t'arriver in the name dans le nom of de Jesus Christ. Jésus. Amen. 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 Amen.
We give the Lord all the Nous glory. donnons toute la gloire à Dieu. This is how we are going to be going through. C'est comme ça qu'on va commencer à faire. Every one of us should Tout un chacun remember de nous doit se rappeler that every first Sunday of the que le month, premier dimanche du mois, the first Sunday le of the premier month, dimanche du mois, try to wear a white garment. essaye d'être en blanc, habillé en blanc. I want to help us to understand Je that veux que Thanksgiving nous puissions comprendre que l'action de grâce and living through gratitude et vivre dans la gratitude as you serve God pendant que tu sers Dieu, always walk you into a ça miracle. t'emmène toujours dans les miracles. Amen. Amen. If you live a life of Si thanksgiving tu vis une vie d'action de grâce and being thankful et tu unto es the Lord toujours en train de for remercier Dieu everything that He has done for you, pour toutes choses qu'il a fait pour toi, even the smallest même le things, plus petit des choses, as you stand to say, Father, I thank pendant you, que tu le remercies and glorifying His et name, tu glorifies son nom, you are setting yourself up tu es juste en for train de God to do préparer more in your pour que life, Dieu puisse faire plus dans for ta God vie, to open doors for qu'il you, puisse ouvrir les portes pour for you toi, to encounter divine pour que tu opportunities, puisses avoir des opportunités, for the grace of God to locate pour que you la grâce continuously. de Dieu puisse te localiser toujours. Amen. Amen. So we are going to just thank God today. Alors nous allons juste remercier Dieu aujourd'hui And I want you to have an attitude et je veux que tu puisses avoir cette attitude that when you wake up in the que morning, quand tu te réveilles le matin, you thank tu Him. le remercies. When you are walking through the day, Quand tu es en train de marcher you pendant la thank journée, Him. tu le remercies encore. Thank Him at all times. Remercie-le à tout moment. At times, stop asking. Parfois, juste d'arrêter de And just demander. thank him. Juste remercie-le. Amen. Amen. And as you do, Et pendant que tu le fais, you will see His glory. tu vas voir sa gloire. You will see His favor. Tu vas voir sa faveur. His mercy will Sa always be upon you. miséricorde sera toujours sur toi. And increasing grace Et sa grâce va will augmenter. be upon your life. Ça sera toujours en train d'augmenter. Amen. Amen. So let us all, have it in our heart, Ayons toujours cela dans nos cœurs because you are thanking God in parce que advance tu remercies Dieu en avance for what is about to happen. pour ce qui est au point d'arriver. Amen. Amen. Somebody is walking into a Quelqu'un est en miracle. train de marcher dans ses miracles. Somebody is walking into an open Amen. door. Quelqu'un est en train d'entrer Amen. dans les portes ouvertes. And great opportunity is coming to Des someone. opportunités sont en train d'arriver à In the name quelqu'un of Jesus dans le nom Christ. puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. May we have a Nous seat pouvons nous asseoir. as we go into the word of God right away. Nous allons aller dans la parole de Dieu directement. Amen. Amen. His grace is with us. Sa grâce est avec nous. I'll join you down here for us to study together. Nous allons étudier ensemble. Amen. Amen. I'm going to talk about the testimony Je vais parler à propos du témoignage of thanksgiving. d'action de grâce. Amen. Amen. The Le testimony témoignage of thanksgiving. d'action de grâce. Amen. Amen. Giving thanks Remercier, is a vital part of a Christian life. c'est quelque chose, c'est une partie vitale de la vie d'un chrétien. Having an attitude of thanksgiving, D'avoir cette attitude d'action de grâce, an attitude of gratitude, cette attitude de gratitude, is part of a Christian ça life. fait partie de la vie d'un chrétien. It's part of every Ça believer's fait life. partie de la vie d'un croyant. So as long as you call yourself a Là believer aussi longtemps que tu t'appelles croyant, and a true child of un God, vrai enfant de Dieu, you need to develop tu dois développer an attitude of cette gratitude. attitude de gratitude. You thank God at all Tu times remercies Dieu à tout moment because thankfulness parce que quand tu le remercies, keep us humble ça nous garde and humbles make us happy. et ça fait qu'on soit heureux. Anytime you thank God, À chaque fois que tu remercies Dieu, you are thanking God for what He is capable tu of es en train de doing, le remercier pour ce qu'il est capable de faire, what His power can do ce for que sa you. puissance peut faire pour toi. So it makes you humble Ça fait que tu sois humble and it gives you the joy, Ça the te donne la happiness of joie. heart. dans ton cœur. Giving thanks Remercier, remind us ça nous rappelle of our dependence on God qu'on dépend de Dieu and His generosity towards us. et sa générosité pour nous. God is so generous Dieu est tellement généreux that He never discriminates. qu'il n'a pas de He never discrimination said, choose and reject. et il ne choisit pas ou bien il He rejette. accepts all of Il us. accepte tout un chacun de And He nous has called all of us to be with Him. et il nous a appelés pour être avec lui. Amen. Amen. So anytime you give Him thank you, À chaque fois que tu le remercies, you are telling God that you are tu dis à all I Dieu have. que tu es tout pour moi. You are everything to Tu me. es tout pour moi. You are the Most High Tu es God. le Dieu très haut. You are the only one Tu es le seul who blesses me. qui me bénit.
who satisfy my soul, satisfait who mon give me âme, joy, qui me donne la joie, who give me the strength, qui me donne cette force, the ability, cette habilité, the power cette puissance to do what I do on regular de basis. faire ce que je fais à chaque jour. So it's like you are giving your life totally to him. Donc tu donnes totalement ta vie à lui. And when you do that, Et quand tu le fais, you are setting the Father up, you are setting him up tu l'amènes to locate you à te localiser in every dans circumstance, toutes circonstances, in every trouble, dans tout in problème, every challenge. dans tout défi. So your thanksgiving Donc ton action de and grâce your et testimony ton témoignage, always walk you into a place of abundance. ça t'amène toujours dans l'abondance. It gives you your heart Ça te desire. donne le désir de ton cœur. Amen. Amen. If you live in a home Si tu vis dans une maison and your father is rich et ton père est riche or he's poor, ou bien il est pauvre, but you always appreciate mais tu apprécies the little thing that he gave to you toujours le petit qui te donne, or le peu de choses. he does in your life. Tout ce qui est petit qui fait And dans you ta, are ta always vie. telling other people about what your father is Et doing. tu parles toujours à d'autres personnes à propos de ce que ton père And fait. anyone that comes to your father, Et toute personne qui vient vers ton père report the words that you always speak of him parle de le bon que tu parles de lui, by giving him some honor, en lui donnant l'honneur, some respect, le respect, showing that he has done so much for montrer you. qu'il a fait tellement pour toi, Even though as poor as he may be, même s'il est pauvre, he will go to the extent il va toujours aller to jusqu'au point sacrifice himself. de se satisfaire to give you lui-même, more. de te donner encore plus. Amen. Amen. So if we human Si beings nous, les êtres humains, can do such thing to our peut children, faire ce genre de choses pour nos enfants, how much more the Father? combien moins le Père. Amen. Amen. So if God is to be appreciated Si Dieu doit être apprécié, and is to be il doit glorified, être as you glorifié, lift him up, pendant que tu l'élèves, he will always reveal himself il va aussi se révéler through his supernatural providence dans sa providence to supernaturelle provide all your needs pour te donner tout ce dont tu as and to besoin grant you hope et te donner l'espérance and joy et la joie as you have never seen comme before. jamais auparavant. Amen. Amen. We love to pray, Nous aimons beaucoup prier, but all our prayers mais nos prières are always asking, sont toujours en train de demander, bless me, bénis-moi, give me, donne-moi, open doors, ouvre les portes, remove the devil, enlève le diable, cast him out for me, chasse le diable Give de me moi, strength donne-moi la to force fight my enemies, pour que je puisse combattre to mes stop ennemis, them from harassing pour me. les arrêter So de me our prayer déranger. is always asking and Nos instructing prières, God. c'est toujours demander, instruire Dieu. Amen. Amen. But if you will do one thing Mais si tu peux faire une chose, by appreciating what you have, en appréciant ce que tu as, thanking God for where you are, remercier le Seigneur pour là for où what tu He es, is doing in your life, ce qu'il fait dans ta vie, for how far He has brought d'où you, il t'a ramené, for the things that are going on in your les life, choses qui se passent dans ta even vie, the good, même le bon, the bad, le mal, the ugly, même ce qui est mal, everything. toutes choses. As you stand to say, Father, I Pendant que thank tu te you. tiens pour dire, You Père, je are te telling Him remercie. that, Father, Tu lui dis que, Père, because of your à goodness, cause de ta I am bonté, here today, je suis là aujourd'hui exalting you, en train de t'exalter, glorifying your name. glorifier ton And nom. as I glorify you, Et pendant que je te you glorifie, know my burden. tu connais mes You know fardeaux, my challenge. tu connais mes You défis, know my tu situation. connais mes You situations, know what I'm going tu through. sais ce que je traverse. Deliver me. Délivre-moi. Even though you have not uttered that Même word, si tu n'as pas but dit your quoi que ce soit, thanksgiving mais ton action de will grâce set you up va t'amener for your deliverance. pour ta Your délivrance. testimony Ton témoignage will set you va up t'amener for your victory. à ta victoire. You will see the hand of Tu vas God voir la main de Dieu move in a very en significant train way. d'agir d'une manière All because significante. Juste you parce que have the attitude of gratitude. tu as cette attitude de gratitude. You know how to thank Him. Tu sais comment le You remercier. know how to appreciate Tu sais Him. comment You l'apprécier. know how to worship Tu sais Him. comment l'adorer. That is how you encounter C'est comme ça que tu your miracle. as tes miracles. Amen. Amen. In order for you to provoke an open door, Pour que tu puisses provoquer les portes ouvertes, live to thank Him at all times. vis pour le remercier à tout moment. Thankfulness L'action de grâce turns our focus towards all the way. fait qu'on puisse se concentrer toujours. You are always blessed Tu es toujours béni by the Almighty God. par le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. When you have a thankful heart, Quand tu as le cœur d'action de grâce, it de removes you gratitude, from depending on
circumstances Ça t'enlève. depending on a person. Donc tu ne dépends plus d'une personne, help des you. circonstances pour It helps t'aider. you to channel your focus on what the Almighty God. Ça t'aide à te concentrer sur ce que le Has Dieu done for Tout-Puissant you. a fait pour toi. And that is how Et c'est comme ça we live to be in the hands of God, qu'on vit pour être dans la main de to Dieu, possess all His blessings. pour posséder toutes ces bénédictions. Thanksgiving is our L'action de reminder grâce, ça nous rappelle of God's faithfulness, de la fidélité de Dieu, His daily faithfulness sa fidélité de chaque to jour sustain us, pour nous to soutenir, protect pour nous us, protéger, even to exceed même pour aller all our need, everything that au-delà we de need. ce dont on a When besoin. God's providence is upon you, Quand la providence de Dieu est He sur toi, always provides for il you va toujours pourvoir pour to toi, exceed your expectations. pour aller au-delà de tes attentes. Amen. Amen. Whatever He gives to you Tout ce qu'il te donne, is beyond your ability. c'est vraiment au-delà de tes You habilités. cannot even fathom Et tu ne peux même pas t'imaginer how it came to pass. comment que c'est arrivé. Amen. Amen. So be in the position where your thanksgiving is more than you are asking. Sois toujours, remercie toujours le Seigneur Where your plus que tu thanksgiving demandes. is more than your request. Quand tu le remercies plus que tes Where the requêtes, thanksgiving quand tu le is remercies more than what you want from God. plus que ce que tu veux de Dieu, When you thank Him the more, quand tu le remercies de plus, it graces you for more. ça va aussi te It donner opens plus de doors for you. grâce. Ça ouvre les It portes, gives you an avenue. ça te donne cette avenue. Thanksgiving tells you L'action de grâce te dit that I know que je sais that you are my que God. tu es mon Dieu. I'm not where I'm supposed to be, Je ne suis pas là où je dois but I être, am thanking you mais in je te advance remercie en avance for what you are about to do pour ce que tu es au point and de where you are faire taking me to. et où tu m'amènes. Amen. Amen. So in your little, in your difficult time, Dans ton temps de in difficulté, your challenging dans tes time, défis, as you stand in that challenge to pendant say, Father, que I tu te tiens thank you. pour dire, Père, je te You are remercie. telling Him that I need your deliverance. Tu le dis que j'ai besoin de ta délivrance. Amen. Amen. And as you give Him the praise, Et pendant que tu le donnes la louange, God will always work it out for you. Dieu va toujours le faire pour He toi. will walk you out of the Il va difficulty. te faire sortir des He will change your difficultés. situation, Il va changer ta change situation, your circumstances, changer tes and circonstances. give you the things that you Et il need. va te donner tout ce dont tu as besoin. Amen. Amen. So, as a child of En God, tant qu'enfant de Dieu, your thankfulness donc quand tu and your remercies Dieu testimony et ton is témoignage, a weapon c'est that vraiment you need to always c'est apply. l'arme que tu dois avoir. Don't be ashamed Il ne faut pas avoir or honte shy ou bien que tu as to honte share God's glory de partager la gloire de Dieu with the congregation. avec la congrégation. Amen. Amen. Anytime you stand to share your testimony, À chaque fois que tu te tiens pour témoigner, it's a place where you are saying, Father, I thank tu you es en train de dire que Père, je te for remercie what you have done for pour me. ce que tu as fait pour moi. I thank Je te you remercie for this miracle. pour ce miracle. If you can do Si tu this, peux faire ceci, you can do more. tu peux faire encore plus. I'm not going to take it Je ne upon veux pas myself le prendre sur to moi-même deny you pour te- my thankfulness. pour refuser, pour I ne will pas te thank you in remercier. this situation Je vais te remercier dans that cette you have delivered situation me out from. car tu m'as délivré. And because you have delivered me, Et parce que tu m'as I am délivré, thanking you in advance je te remercie en for what avance is about to pour ce happen, qui est au point for d'arriver, what you are going to do pour for ce que me. tu vas faire pour moi. Amen. Amen. The moment you do that, Le moment où tu fais cela, you set yourself up tu es juste en train de for t'amener greater glory. pour la gloire Amen. encore plus grande. Throughout scriptures, Dans les Écritures, God's people le peuple de Dieu, publicly publiquement, talk about God's work parlait du travail de Dieu in their life. dans leur vie. If you check your Bible, Si tu regardes ta Bible, every man of God tout homme de Dieu that was alive, qui était vivant, they always talk about il parlait toujours what God has done for de them. ce que Dieu a fait pour eux. They reveal God's power. Il était en train de révéler la They puissance de reveal Dieu, God's authority. l'autorité de They Dieu. reveal the Il était en attributes train of God. de révéler les attributs de And Dieu. when that Et happens, quand cela est arrivé, God always walked them into a place of divine Dieu protection. les amenait toujours dans la protection He divine. always guide them. Il était toujours en train And de he les always guider provide for et them. aussi pourvoir pour eux. Amen. Amen. The Bible says La Bible dit that those things que ces choses are being written sont écrites for our testimony. pour notre témoignage. They are written for us to learn from C'est them. pour qu'on puisse So apprendre. if God can do such things in their life, Si Dieu peut faire ce genre de choses dans leur vie, it means that God can do more. cela veut dire que Dieu peut faire plus In your life. dans ta vie. Amen. Amen. It means that the Cela veut same God dire of le yesterday même Dieu is d'hier, the same God of il today. est le même Dieu And d'aujourd'hui. forever shall be the Et same. éternellement, il sera le
He is an même. unchangeable C'est God. le Dieu qui ne change pas. Amen. Amen. So anytime you stand to pray, À chaque fois que tu te tiens pour prier, stop talking arrête de parler and start thanking. et juste commence à le remercier. Amen. Amen. The first thing La première des choses that your testimony does, que quand tu témoignes, que ton témoignage fait, through your testimony, pendant que tu témoignes, you exalt God, tu exaltes Dieu, glorify God. tu glorifies Dieu. Remember, he says, if Rappelle-toi, il a dit, I have been lifted up, si je suis élevé, I will draw men unto je me. vais ramener les hommes à moi, So vers the moi. whole thing is, Donc la chose ici you are est, telling the tu es en congregation train de dire à l'église or your neighbor ou bien à ton what voisin, your God c'est que ton is Dieu capable of est doing. capable de faire. You are telling someone Tu es en train de dire à quelqu'un that God is que Dieu est capable capable of providing de pouvoir for them. pour eux. So whatever they may be going through, Donc tout ce qu'ils peuvent être en train de you are traverser, telling them that if tu leur God can dis do it for que me, si Dieu peut le faire pour He moi, can also do it for il peut you. aussi le faire pour toi. If I can be Si delivered, je peux être délivré, you shall be tu delivered peux too. aussi être délivré. Amen. Amen. So the moment you stand to declare that, Le moment où tu commences à déclarer you cela, are telling the church and tu es the en train de dire à congregation l'église et à la congrégation that my God is alive. que mon Dieu est vivant, My God is mon Dieu capable. est capable, My God is in control. mon Dieu est au My contrôle, God is in authority. mon Dieu est en He autorité. is my deliverer. Il est celui qui me He is délivre. my advocate. Il est celui He has qui parle power pour over moi. everything. Il a la puissance And sur toute because his chose. power is upon Et me, parce que sa puissance est sur moi, I am standing in front of you je me tiens devant vous to share his glory pour with you. partager sa gloire. You see, the Bible says La Bible dit that God cannot share his glory with que Dieu ne anybody. peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. You know, so if you give God his glory, Si tu donnes à Dieu sa gloire, the glory upon you always increases. la gloire sur toi va toujours And augmenter. he do more. Et ça va encore faire you. plus pour toi. Amen. Amen. So I pray that Je prie this house, que cette maison, we have the takers, que nous puissions avoir ceux qui prennent, those who take ceux qui prennent, and take qui prennent and take et qui prennent and never give. et qui ne donnent jamais. Amen. Amen. And when you have such in the church, Quand tu as ce genre de personnes dans the l'église, glory of God is always hidden. la gloire de Dieu est toujours cachée. Nobody knows what God is doing Personne in ne the sait ce que house. Dieu est en train de faire dans la maison. But if we start talking, Mais si on commence à parler revealing et his glory, révéler sa gloire, telling the world what God can do dire in au this monde house, ce que Dieu peut faire dans cette you will maison, see that your testimony will draw men tu to vas voir God. que ton témoignage va ramener Your les hommes à testimony Dieu. will Ton be an open témoignage door for somebody. sera une porte ouverte pour Your quelqu'un. testimony will Ton bring témoignage deliverance va into somebody's amener life. la délivrance dans la vie de Your quelqu'un. testimony will Ton transform témoignage somebody's, disbelief and bring them into faith. va transformer quelqu'un, amener de la personne dans la foi. Amen. And Amen. that is what we need to do Et c'est ce qu'on doit faire as children of en God. tant qu'enfant de Dieu. Because as you stand to testify, Parce que pendant que tu te tiens pour and giving témoigner God all the praise, et donner à Dieu toute la louange, you are setting yourself up tu es juste en train to de be te the mettre disciple pour être disciple of Christ. de Christ. Amen. Amen. The Bible says that La if Bible dit, you are ashamed si tu as honte to reveal me to the world, de me révéler au monde, I will be also j'aurai ashamed aussi honte to reveal you de to te my Father. révéler à mon Père. So what it means is that Cela veut dire, if we are not speaking of him si on ne parle pas de lui into the world, dans le monde, for the world to know him, pour que le monde puisse to le draw connaître closer to et him, se rapprocher plus de he will lui, not also reveal you il ne va pas aussi te révéler to the Father. au Père. Because anything that goes to the Parce que Father toute chose qui va vers le Père return back to you va toujours te retourner to satisfy pour you, te satisfaire, to give you the peace pour that te you donner need, la paix dont the tu as joy besoin, that you need, la joie dont tu as the besoin, protection that you la need, protection dont the tu as guidance besoin, that you need. les directives que Amen. tu as So besoin. as you stand to testify, Pendant que tu te tiens pour you are témoigner, telling the tu world dis au monde that my God is alive. que mon Dieu est vivant, My God is mon capable. Dieu est capable, In the name of dans le Jesus nom Christ. puissant de Jésus. Let's see something that David did. On va voir quelque chose que David a fait. Let's go to the book of Psalms. Nous allons aller dans Psaume. I'm going to talk more about Psalms today Je vais plus parler de Psaume because I want aujourd'hui to show you parce que something. je vais te montrer quelque And if you chose. start practicing Et it, si tu commences à le pratiquer, your life will change. ta vie va changer. You see a divine Tu vas transformation. avoir une transformation divine. Change will happen to you Le changement va t'arriver in the name of dans le nom Jesus puissant Christ. de Jésus-Christ. Let's go to Psalm 40 verse 5. Psaume 45, verset 5. O Lord my God, Oh Lord my God, Ô Éternel mon Dieu,
You have performed many wonders for us. You have performed many wonders for us. Tu as fait beaucoup de merveilles pour nous. Your plans for us are too numerous. You have planned for us are too numerous. Tes plans pour nous sont sans nombre. You have no equal. You have no equal. No one can be compared to you. Personne ne peut être comparé à toi. If I try to recite all your wonderful deeds, If I begin to speak about everything that you have Si done, je commence à parler de toutes choses que tu as fait, I will never come to the end of them. I can never finish. je ne peux pas finir. You see, that's David. Ça, c'est David. So one thing that we don't do C'est quelque chose qu'on ne fait pas. when we are in trouble, Quand nous sommes en we trouble, forget everything that God has on done. oublie toutes choses que Dieu a fait. We forget where we came On from. oublie d'où l'on We vient forget even where we are et où on at the est moment. en ce moment. All because there's a challenge. Juste parce qu'il y a le défi. By a child of God Mais un enfant de Dieu that always remind herself qui, or himself qui se rappelle toujours of what God has done before, de ce que Dieu a fait how auparavant, God delivered them comment before, que Dieu les a délivrés and what avant God has provided for them et comment before. que Dieu a They prévu know pour that eux. whatever they're going through now, Ils savent que tout ce qu'ils traversent the same maintenant, God who delivered them le même yesterday, Dieu qui les avait délivrés that God hier, will deliver them ce again. Dieu-là va encore délivrer So aujourd'hui. they are not troubled. Donc ils ne sont pas, They are not ils ne sont pas hopeless. dérangés, ils ne perdent They pas are not espoir. stressed. Ils ne sont pas en But stress, they have confidence mais ils ont cet espoir in the God who delivered them dans le yesterday. Dieu qui les a délivrés hier. Hallelujah. Amen. So if God can do it Donc again, si Dieu peut le faire encore, you have to know that He tu can dois still do it savoir, now. il peut encore le faire No matter your maintenant. Peu condition, importe ta no condition, matter what is written peu against you, importe ce qui est écrit we contre serve the toi, living God. on sert un Dieu His vivant. power Sa puissance is beyond all powers. est plus que And toute there's no puissance. power Il n'y en a pas de that is puissance above his power. qui est au-dessus de sa puissance. Amen. Amen. So David is saying, David dit, many, beaucoup, Lord my God, ils aiment mon Dieu are the wonders you have done. avec le merveille que tu as So he fait. is telling God Donc il est en train de dire that à he has done Dieu so much, qu'il a fait tellement de choses, so many things beaucoup de choses for him. pour lui. Amen. And he Amen. says the things you have planned for Il us, dit les choses que tu as planifiées pour nous, none can compare with you. personne ne peut te comparer à toi. Were I to speak and tell of your deeds, Quand je parle de ce que tu as fait, there will be too many to declare. mais ils seront sans nombre, ils seront So my tellement Father, beaucoup. you have done so much Donc for mon me. Père, tu as tellement fait beaucoup If pour I moi. check where you picked me Si je from regarde d'où tu m'as ramené and brought me to where I am et tu m'as now, amené où je suis Father, en ce it's moment, uncountable. Père, ça, je ne peux pas I don't compter. even have words for Je them. n'ai même pas de paroles I pour ça. stand in your presence Je me tiens dans ta to présence glorify you pour te for glorifier everything that you have pour done. toutes choses que tu as The fait. moment you start saying Le those moment où things, tu commences à dire you ces are choses, telling God tu es en train de dire that à I Dieu know where you are taking que me je to. sais où est-ce que tu I know m'amènes. what you are about to do. Je sais ce que tu es au I point know de faire. everything that is going to Je happen sais to ce qui me. va se passer avec So you moi. are appreciative Donc tu of l'apprécies. where God is taking Tu you. apprécies où Dieu t'amène. And you are thanking Him Et, in advance. et tu le remercies en avance. You see, so that is how Et c'est comme ça you possess a miracle que tu possèdes de miracles and breakthrough. et de percées. If you want to live a life of liberation, Si tu veux vivre une vie libre, start thanking God. commence à remercier Appreciating Dieu, Him. à l'apprécier. Love Him for everything. Aime-le pour toutes choses. And as you thank Him, Et pendant que tu le let remercies, others know what your laisse God is que doing. les autres puissent savoir ce que ton Dieu Tell fait. others. Dis aux autres, Share it publicly. Publiquement, In presence of the dans la congregation. présence de la Let them congrégation, hear your story. laisse qu'ils puissent entendre ton What you histoire, went through to ce possess que tu your as miracle. traversé pour avoir le And when miracle. you share your Et quand testimony, tu partages ton you are témoignage, telling someone tu dis à quelqu'un that maybe there will be someone in the que congregation peut-être qu'il y aura quelqu'un dans la that may be congrégation going through similar qui situations traverse aussi la même chose and they feel lost. et ils sont perdus. They are hopeless. Ils n'ont pas They d'espoir. don't know what to Ils ne do. savent même pas quoi faire. But your testimony Mais ton will témoignage bring them back into the light. va faire qu'ils puissent Your rentrer dans la testimony lumière. Ton Will témoignage give them hope. va donner l'espoir Again. encore. They will believe in your Ils vont God. encore croire en ton Dieu. And they will declare Et ils vont that déclarer if God can do it for this sister, que si Dieu peut le faire pour if cette God can sœur, change her si story, Dieu a changé ton I histoire, believe that my own story is je about crois to change. que mon histoire aussi est au point There de is a changer. transformation Il y a coming la my way. transformation qui me vient. That is what testimony is all C'est about. ce que le témoignage veut dire. Amen. Amen. If you read Psalm 73, Si tu pars en psaume let us read 73, Psalm 73, psaume 73, verses 28. 28. It says, "But as for me, Mais pour moi, it is good c'est bon to be near to God." pour être près de Dieu. It says, "It is good to be near
God. C'est mieux pour moi pour être que je sois près I de have Dieu. made the sovereign Lord Je sers Dieu, my refuge. mon refuge. I will tell of all your deeds. Je vais parler de toutes tes You œuvres. see, he has made God his refuge. Il a fait que Dieu soit son And refuge he will speak of everything that God has et done. il va parler de tout ce que Dieu a He fait. can never be quiet about Il ne them. peut pas rester He will silencieux. speak of Il va every good thing, parler de toutes ses every œuvres, wonderful thing, toutes every bonnes great choses, thing toutes bonnes that God has choses done for que him. Dieu a fait pour lui. Amen. Amen. Don't ever be the one that keep your mouth shut. Ne sois jamais celui qui garde, qui reste silencieux. You are scared to even share your Tu testimony. as peur de partager ton témoignage. There is a tendency Il y a cette that if I tendance share my que testimony, si je partage mon the témoignage, witches that will hear my les sorciers qui vont testimony, entendre mon they will témoignage, pick up my ils vont story prendre mon and histoire start working et ils against vont me. commencer à travailler contre moi. Amen. And Amen. therefore, let me keep it Alors je between me vais le and my God. garder entre moi et mon I don't Dieu. want anybody to hear. Je ne veux que personne puisse It's entendre. between me and my God. C'est entre moi et mon As Dieu. long as my God knows, Tant aussi longtemps que mon Dieu and I sait, know it's et moi enough. aussi je sais, c'est assez. Amen. Amen. That is not how we serve God. C'est pas comme ça qu'on sert Dieu. You see, I will show you something. Je vais vous Wherever montrer your quelque fear chose. is, Là où il y a ta peur, the Bible said that we la should Bible fear dit, God on doit avoir peur de Dieu. above every On va other God. craindre Dieu par-dessus tout. You know, so fearing God Craindre does Dieu not mean that you see God or you hear about God and you run. ne veut pas dire que tu entends de Dieu et puis tu fuis. Amen. Amen. That's not what it means. Cela ne veut pas dire ça. It means your trust is in Him. Cela veut dire que tu le fais Your confiance. confidence is in God. Ta confiance est en You Dieu. depend totally Tu upon dépends Him. totalement de lui You know that He cannot et disappoint tu sais you. qu'il ne peut pas te You décevoir. know that He can never deny Tu sais qu'il you ne peut pas te the refuser privilege le and the privilège, opportunity l'opportunité for you to continue the journey. pour que tu puisses continuer le Amen. parcours. So Amen. your hope is in Him. Donc ton espérance est en Through lui. every difficulty, Dans toute through difficulté, every challenge, dans les défis, and you are not quitting on Him. et tu n'abandonnes pas. You know, so when you find yourself that way, Quand tu te retrouves de cette manière, then you and God become one. alors toi et Dieu, vous devenez comme God une seule can work for personne. you Dieu peut travailler pour as toi you work for Him. pendant que tu as God tu can work pour move with lui. you Dieu peut as you agir. move with Him. Et pendant que tu es You avec know, lui, so everything will work together for toute you. chose va marcher bon In pour the name vous. of Jesus Dans le nom Christ. de Jésus. Amen. Amen. The Samaritan woman, Il y a une femme. if you read that story Si tu lis cette histoire, from John chapter 4 verse 7 Jean through 4, 29, 7 jusqu'à 29, that's where the story was. c'est là que se trouve l'histoire. This Samaritan woman decided to Cette go femme samaritaine a décidé d'aller fetch water. prendre l'eau. She was minding her own business. Et elle faisait ses propres histoires. And when he reached where he's supposed to draw the water from, Et quand elle était là pour puiser l'eau, she saw a man sitting there. elle a vu un homme qui était assis. And the man decided to talk to her. Et l'homme a décidé de parler avec He elle. asked for water from Il a her. demandé de l'eau. And when he asked for the Et quand il water, a demandé cette eau, the Samaritan woman cette femme, said that Samaritaine, you are a Jew. elle a dit que tu es juif. We Samaritans are not Nous, supposed to Samaritains, on ne doit pas give you water. donner de l'eau. So he was in conversation with Il him. était en conversation avec elle. As they were talking, Ils étaient en train de parler. Jesus began to reveal her secret. Jésus-Christ a commencé à révéler son Her secret, lifestyle, son what style he de has vie. been through, C'est qu'elle a traversé all her life. toute sa vie. He started talking about Il it a commencé à parler de and ça. started telling her Commencé à dire à la to go femme bring her husband. de ramener son mari. And the woman said, I don't have any Le husband. mari, la femme a dit, He je n'ai said, pas de "Oh." mari. Il a dit, oh, This is not the only one. ça c'est pas le seul. You have married and married and Tu t'es married and married. marié et marié et marié. This is the fifth time. Ça c'est la 5e fois. So Jesus started talking to her that way. Jésus-Christ a commencé à parler. And when he was revealing the secret Et to pendant her, qu'il révélait le secret, this woman never kept quiet. cette femme n'a pas gardé silence. She just did something. Elle a fait quelque chose. Let us go to the same verse. And let's read from 28 and 29. On va lire de 28 à 29. Jean John 4, 28 and 29. Jean 4, 28, 29. He says, The woman left her water jar the woman hearing her story, C'est la femme en entendant being son told by histoire a stranger, par un étranger, by somebody who does not know her, quelqu'un qui ne le connaît même pas. as he heard her story being told, Pendant qu'elle a entendu l'histoire, the Bible says La Bible dit that she left her jar elle a laissé tout ce qu'elle of avait, water. son cruche and d'eau, did what? She left the jar beside the well Uh-huh. and ran back to the village, And ran back to the elle a village, couru vers la ville telling everyone. telling et everyone. dit à tout le monde.
Continue. Come and see a man who told me everything Come and see a man who told me Venez voir everything un homme qui m'a dit tout, I ever did. I ever did. tout ce que je fais. Come and see a man who told Venez me voir everything un homme qui m'a I dit have tout ever done in my life. que j'ai fait dans ma vie. Could he possibly be the Messiah? Will he possibly be the Messiah? Ne serait-ce point le Christ? And what happened? So the people came streaming from the village. They to see came him. from where? Ils sont venus de la... They la ran towards ville. the man who told her story. Ils sont allés vers l'homme qui a parlé de son histoire. Has this Samaritan woman become Cette femme samaritaine, a soul winner, elle est a devenue disciple of Christ? disciple de Or Christ what has he become just instantly? instantanément. You see? So now her testimony has Son drawn the témoignage multitude a ramené les into the kingdom. multitudes dans le royaume. So it is with you. Et c'est comme ça aussi avec toi. In the name of Dans le nom de Jesus, Jésus-Christ, the miracles le of miracle God de Dieu, is upon your c'est life. sur ta vie. In the name Dans of le nom de Jesus, Jésus, your ton testimony témoignage will win souls for va God. ramener les Your âmes. testimony Ton will témoignage draw men va ramener les into hommes the kingdom of dans le God. royaume de Your Dieu. Ton testimony témoignage will open doors va ouvrir les for portes multitude. pour plus. In the name of Dans le nom Jesus, puissant de the Jésus, hand of God la main de has Dieu never n'a departed. jamais He quitté. has never removed. Ça n'a jamais His quitté. right hand C'est ta is main upon droite you. est sur In toi. the name of Jesus, Dans le nom de your Jésus-Christ. time Ton temps, is now. c'est maintenant. Amen. Don't be Amen. ashamed N'aie pas honte that you are a child of que God. tu es un enfant de Dieu. You will testify Tu vas témoigner to the goodness of à God, la bonté de to Dieu, the grace of à la God. grâce de Dieu, In the name of dans le nom Jesus puissant de Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Let us read again Psalm 105. Psaume 105. Psalm 105. Psaume 105, Let us read from 1 to 5. 1 à 5. Do not touch my chosen people. No. Psalm 105, 1 to 5. He says, give thanks to the Lord Rendez grâce au Seigneur and proclaim his greatness. et proclamez sa bonté. Let the whole world know Laisse que tout le monde puisse connaître what he has done. ce qu'il a fait. Sing to him. Chantez à lui, Yes, sing Oui. his praises. chantez ses louanges. Tell everyone about his wonderful deeds. Parlez à tout le monde à propos de ce qu'il a fait, ses Exalt bienfaits. his holy name. Exalte son Saint-Nom. Rejoice, you Réjouissez-vous, who worship the Lord. vous qui adorez le Seigneur. Search for the Lord, Cherchez le for Seigneur, his strength. car sa force, Continually continuellement, seek him. cherchez-le. Remember the wonders he has performed, Rappelez-vous de merveilles qu'il a fait, his miracles, ses miracles and the ruling he has given. et son jugement qu'il a donné. You see, so anytime you stand to worship the À Lord, chaque fois que tu tiens pour adorer To le proclaim his Seigneur, goodness, pour proclamer sa the bonté, nation will hear, la nation va entendre. and they will know that your God rules. Ils vont savoir que ton Dieu He règne. has power and Il a la control over puissance everything. et l'autorité pour contrôler tout. And he will always do wonders Il va toujours faire de and merveilles, marvelous des things merveilleuses choses in your life. dans ta vie. Beloved, Bien-aimé, you don't serve a dead tu ne God. sers pas un Dieu mort. Your God is Ton not a Dieu, mistake. il n'est pas erreur. Your God Ton is Dieu, il alive. est vivant. He is powerful. Il est puissant. He's a provider. Il est celui qui He's pourvoit. a way maker. Il est celui qui fait le That was chemin. why when Et Paul voilà was pourquoi, in prison, quand Paul était en prison, he made a statement il a that I can do all things. Il a dit que je peux tout Even though faire. in weakness, Même quand il était he was faible, caged. il était, His hands are on chains. il était But enchaîné. he said, I can do Mais il a all dit, things je peux tout faire through Christ au travers du who Christ strengthens me. qui me donne la His force. strength is Sa on force God, était sur not Dieu, in himself. pas en lui-même. Amen. Amen. So don't serve God depending on your own. Ne sers pas Dieu en train de You dépendre de will toi-même. suffer for it. Tu vas souffrir pour You will cela. pay a price for it. Tu vas payer un prix pour ça. You will be mistaken. Tu seras rendu dans But if you l'erreur. depend on him, Mais si tu dépends de lui, declaring his en goodness, train de déclarer his sa bonté, power, sa puissance, you will see God always coming close to you. tu vas voir Dieu toujours venir plus proche de toi. Unexpected doors will be open Les to you. portes inattendues te seront ouvertes. Divine opportunities will come to Des you. opportunités vont te You see venir. yourself in the place where you have never
dreamed of. Tu vas te trouver dans des endroits où tu That n'as is jamais how we imaginé. serve God. Et c'est comme ça qu'on sert And Dieu. that's how we always look up to him. Et c'est comme ça qu'on attend de Don't lui. always package Il ne problems faut pas juste prendre and des try to give problèmes, it to God. essayant de donner cela à Dieu. The moment I come to God, Le moment où je viens I vers must Dieu, be in a je situation. peux être dans une I situation, must be going through a je peux challenge. être en train de traverser des I may be défis, having a difficult ou bien situation avoir une situation that très I cannot do difficile anything about. que je ne sais So même pas my quoi serving faire. God En train de is for servir my Dieu, deliverance only. c'est pour ma délivrance It's for seulement. God to set me free. C'est pour que Dieu puisse me The moment I libérer. gain my freedom, Le moment où j'ai ma God wait for me. liberté, Dieu Let me enjoy my life now. attend tout d'abord. And after I finish enjoying it, Quand j'aurai fini de me réjouir de ma I'll vie, come back to you. je vais te revenir. Don't ever live your life that Il way. ne faut jamais vivre ta vie de cette That manière. is the greatest mistake. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. Amen. Amen. Because your deliverance Parce que ta délivrance, is for the others to know your c'est God. pour que les autres puissent connaître ton Your Dieu. breakthrough Ta percée, is for others to c'est know your pour que God. les autres puissent connaître ton Dieu. What God provided for you C'est que Dieu a fait is pour for toi, others to trust your God. c'est pour que les autres puissent faire That if confiance your en ton God is Dieu. capable of doing that for you, Si Dieu est capable de faire cela pour toi, He will be capable to il do it for them sera too. aussi capable de faire So pour whatever eux. it is, Donc tout ce qui peut I have être, seen someone j'ai vu quelqu'un that tap into somebody's testimony qui rentre dans le témoignage d'une autre and personne claim it for himself. et il le proclame pour And lui-même. what he encountered Et ce qu'il a rencontré, was marvelous. c'était merveilleux. Change came to him Le changement, and he was so shocked. il a vu le that changement, if- il était choqué. He said, Father, Père, if this testimony is true, si ce témoignage est vrai, what this man is c'est saying, que cet homme est en train if de it's dire, really true, si c'est vraiment if vrai, it can happen, si ça peut arriver, let the double of this laisse que le double de ça happen to me, puisse m'arriver so that I may know pour that que you je are puisse God savoir que tu es Dieu and you are alive. et tu es vivant. Amen. Amen. And his life Et was sa vie transformed était transformée because of a à testimony. cause d'un témoignage. Amen. Amen. So, testimonies are very Les contagious. témoignages sont vraiment contagieux. As you share your Pendant que testimony, tu partages ton témoignage, you are delivering somebody. tu es en train de délivrer You are quelqu'un. setting someone Tu free. es en train de libérer You are giving quelqu'un. hope to Tu the donnes to the hopeless. l'espoir à celui qui n'a pas The one that d'espoir. is weak. Celui qui est You are faible. giving them strength. Tu leur donnes la force. You are giving them energy Tu leur donnes for them to l'énergie know that if they can wait a little pour while, qu'ils puissent savoir que s'ils peuvent attendre un tout God petit will peu, perfect everything. Dieu va perfectionner God will toutes restore choses. everything. Il va restaurer God will tout. grant them the ability Il to va leur know donner l'habilité that He is with them. de savoir qu'il est avec eux. Amen. Amen. So don't deny God your testimony. Il ne faut pas garder ton Don't témoignage. deny yourself sharing your testimony Il ne faut pas garder ton témoignage and your thanksgiving. et ton action de grâce. Amen. As Amen. we share our Pendant testimonies qu'on partage nos témoignages about God's work à propos de ce que Dieu fait in our midst, pour nous, we glorify Him on le glorifie through our praise and thanksgiving. dans nos louanges et nos actions So de grâce. anytime we share our À testimony, chaque fois qu'on partage nos we are témoignages, glorifying God on glorifie Dieu as we praise Him pendant qu'on le loue and glorify et on Him. le glorifie. Someone will come to share Quelqu'un va testimony. venir et partager le They will témoignage. sing a song of praise Ils vont chanter une louange before they share their avant testimony. de partager leur You témoignage. know what you have done? Et tu sais ce que tu as fait? You are telling God that Tu es you en are train the de only dire à Dieu, one that is exalted. Tu es le seul qui est exalté. You are the King of Kings. Tu es le roi de You are rois, the Lord of le Lords. Seigneur de seigneurs. The song may not sound like that, Peut-être la chanson ne peut pas but être the comme ça. moment you attribute that Le song moment où tu l'attribues unto the Most High God, au Dieu très He haut, accepts it as such. il accepte de cette And manière. because He has been Et lifted, parce qu'il a été He will élevé, always show you His grace. il va toujours te montrer sa His grâce, favor will sa increase faveur upon you. va augmenter sur You toi. see yourself in a place of joy. Tu vas te voir toujours And dans in la a place joie of happiness. et aussi dans la réjouissance. Amen. Amen. We like to do things in a way that does not benefit us. On aime faire des choses d'une manière qui ne bénéficie pas. We jump into conclusions so soon. On conclut très vite. Some will pray and pray Il y a d'autres qui vont prier, at the prier. verge of their breakthrough. Et juste au point où ils sont, ils They veulent get- percer, They get tired. ils sont fatigués. They give up. Ils vont abandonner. They lose hope Ils vont perdre espoir. because what they are praying for Parce is que taking longer ça prend longtemps, les requêtes. and it's not coming true for them. Et ça n'arrive pas pour eux. So they stop praying. Alors ils arrêtent de prier. Now Maintenant, they fasted for so long. ils ont gêné pour si longtemps. After the fasting, Après le jeûne, their expectation leurs attentes never came to pass. ne s'est jamais réalisées. And because of that, Et à cause de ça, waiting upon the Lord through attendre fasting sur le Seigneur en has been gênant cancelled.
ça en So étant levé. anytime we always walk according to how we feel À chaque fois qu'on marche selon nos and sentiments how we think, et la manière dont on pense, leaving God away from it, on enlève Dieu de tout ça. our expectations Nos will attentes always prolong. vont toujours être It will not prolongées. come on time. Ça ne viendra pas jamais But à if you temps. want to see your miracle on time, Mais si tu veux voir ton miracle à temps, never ever take any action il ne faut jamais prendre or l'action any decision. ou bien des décisions. Don't jump into Il ne faut pas conclusion. juste conclure. Wait until Attends something happens to you. jusqu'à ce que quelque chose t'arrive. Wait until your Attends gate is open. jusqu'à ce que ta porte est Wait ouverte. upon Attends the Lord, jusqu'à ce que le and He Seigneur, will restore you jusqu'à ce qu'il te and restaure. complete you in a special Et way. il va te finir That tout ce qu'il a everything will fait. come together Et toute chose va marcher your good. pour toi. We give credit. On donne toujours le crédit Always we learn to give credit where credit is due. et on doit toujours donner le crédit là où on doit. So everything that a believer receives, Toute chose que le croyant if you reçoit, learn how to give the credit to the one that gave that si credit tu to you, apprends à donner le crédit one à that celui qui t'a rewarded donné, you that c'est lui way. qui t'a if récompensé. you channel your credit to Him, Si tu concentres ton crédit sur lui, you are setting yourself up tu es juste en for train greater de opportunities, faire que tu puisses avoir plus for d'opportunités, greater glory plus de gloire, in a special way. d'une manière spéciale. Amen. Amen. Let's consider David's words here. On va considérer les Go paroles de to David. Psalm 40. Psalm 40 verses 9 to 10. Psaume 40, David says 9 à something. 10. David a dit quelque chose. I have told all your people about your justice. You see, I have told J'ai dit all your people à tout ton peuple about your à deliverance. propos de ta délivrance. His justice is His deliverance. La justice, ça veut dire I have délivrance. told all the people J'ai dit à tout le monde about your à deliverance. propos de ta délivrance. I have not been afraid to speak. I have out. not been afraid to speak. Je n'ai jamais eu honte j'ai pas peur de parler. As you, O Lord, well known. As you, Lord, know Comme le Seigneur, tu sais, that I have never kept quiet. que je n'ai jamais gardé I'm silence. sharing your testimony, J'ai my partagé ton testimony, témoignage into the entire dans congregation. toute la about congrégation your deliverance. à propos de ta délivrance. Uh-huh. I have not kept the good news of your justice hidden in my heart. I have never kept the good news Je n'ai jamais gardé la bonne of your nouvelle deliverance in my de heart. ta délivrance dans mon cœur. I have talked about your faithfulness I talk about your faithfulness J'ai parlé à propos de ta fidélité and saving power. and saving power. et ta puissance qui a sauvé. I have told everyone I have told J'ai everyone parlé à tout le monde in the great assembly of your unfailing love and faithfulness. and faithfulness. You see, Amen. he says, I have told everyone J'ai dit à tout le monde, in your great assembly. dans ton assemblée, The great assembly is the congregation. c'est la congrégation. So in front of the congregation, Donc devant la he has congrégation, stood in front of them il s'est tenu and devant, shared God's great deliverance. il a partagé la His délivrance de great Dieu, provision. sa provision, His great protection. sa He protection. has shared it Il a without partagé being ashamed, sans avoir honte, without fear, sans peur, without doubt. sans doute. He has shared Il it a partagé confidently, avec confiance, knowing that everything belongs to sachant him. que tout l'appartient. Amen. Amen. So anytime we stand to share God's glory À chaque fois qu'on se tient pour partager and la gloire giving de his Dieu, glory back to et on him, lui donne sa gloire, we are telling him, on Father, lui dit, Père, do more, fais plus, do more, fais plus, give us more, donne-nous plus. and we will keep on Et sharing. on va continuer toujours à We keep on partager, declaring. en train toujours de We keep on letting déclarer, the world know en train de laisser le what monde you are savoir capable of doing, ce que tu es capable de what faire, you are able to do ce que tu es capable de for the one faire that trusts you. pour celui qui te fait confiance. Amen. Amen. So if you are a child of Si God, tu es un enfant de Dieu, don't always jump. il ne faut pas The toujours Bible says courir. that they that wait La upon the Bible Lord, dit, ceux qui attendent sur le He Seigneur, renew them il le and He renouvelle restores them. et il le restaure. So if you need the divine Donc, si tu as restoration, besoin d'une restauration divine, wait upon the Lord. attends sur le If you Seigneur. want God to change your Si tu life, veux que Dieu puisse changer ta transform vie, you from within, transformer des and dedans from without, et même des dehors, wait upon the Lord. attends, Seigneur. don't jump into Il ne conclusion. faut pas courir et When you conclure. always develop bitterness, Si tu développes and through toujours, that bitterness stay away from tu God, développes toujours you are cette denying colère. God the opportunity Tu es- to work on you, Tu es en train de refuser que Dieu puisse The travailler sur opportunity toi. to bless you. L'opportunité de the te opportunity bénir to open you up. et de t'ouvrir. You deny God. Tu es en train de laisser Dieu à côté. Amen. Amen. You see, the reason why I'm saying it this way, La raison pour laquelle je dis ça de the cette manière, willpower of a man la puissance d'un homme de belongs to gagner them.
leur appartient. Amen. Amen. So if a man decides to do anything on his own, Si un homme décide de faire quelque chose de lui-même, God has no power to intervene. Dieu n'a pas de puissance pour God can never intervenir. do anything Il ne about peut it rien faire à propos de ça. because he has made a decision Parce on his own. qu'il a pris cette décision de This is what lui-même. I want to do. Ça, c'est ce que je veux This faire. is where I want to go. Et c'est là-bas que This je veux is partir. what I want to see. Ça, c'est ce que je veux voir. God can never come through it Dieu ne to peut you pas. to change you. Dieu ne peut pas te changer. Amen. The Amen. power belongs to you. Cette puissance The t'appartient. willpower belongs to you. Donc, c'est la So puissance because de you have décider. power to control your destiny, Parce que tu as la puissance de contrôler ta destinée, you can control it as much as you want tu peux le contrôler comme and tu as veux far as you want. et comment que tu le But veux. a child of God Mais un enfant de Dieu that knows qui connaît that their destiny depends que on leur God, destinée dépend de and Dieu it is God et c'est seulement Dieu who always fulfills their destiny qui for accomplit them. toujours leur They destinée. always walk depending on Ils vont God toujours marcher en and dépendant allow de Dieu God to direct et en them. train de permettre God que to Dieu show puisse les them the way. guider, le God montrer to le come chemin, through for them. qu'il puisse agir pour Amen. So eux. if they stand to Donc testify, ils se tiennent pour they témoigner, know the ils capability. savent They know the capability, que the Dieu ability of God. est capable, The power of God. cette habilité, So sa if they puissance. stand, they know for sure Ils savent sûrement that it is God que c'est Dieu who has done that for qui a them. fait cela pour eux. And they are not afraid Et to ils n'ont tell. pas honte de le dire. Amen. Amen. So he says, I have not hidden your deliverance Il, within my il heart. dit, je n'ai pas caché ta délivrance dans mon I cœur. have spoken of your faithfulness J'ai parlé de ta and your fidélité salvation. et ton salut. I have not cancelled your steadfast love. Je n'ai pas annulé ton amour. The love that you have for me, L'amour que tu as I pour have moi, not kept it within je ne me. l'ai pas gardé en moi. Amen. So Amen. when you share God's love, Quand tu partages l'amour de Dieu, your love for God ton amour pour Dieu and His love for you et son amour pour will toi always increase. va toujours augmenter. Amen. Amen. And you see something that you have never seen Et tu vas before. voir quelque chose que tu n'as jamais vu. David thanked God David a remercié Dieu for deliverance, pour la délivrance. but he does so Mais il a fait ceci in the great congregation. dans la congrégation, dans la He grande did it in assemblée. the presence of the congregation. Dans l'assemblée, He followed God il a suivi and Dieu walked with God et il a marché and avec did Dieu. what God asked him to Et il do. a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. Amen. There is something that I want you to know. Il y a quelque chose que je veux que tu puisses savoir. When you are always walking through shyness, Quand tu marches toujours, tu as toujours honte. trying not to, you think if I stand there, those who hate me will hear my Tu penses que story. si je me tiens là, ceux And qui walking m'haïssent, through that ils vont fear. entendre. Et tu marches dans la peur. It's a place where you deny yourself C'est comme si tu es en train de te refuser the opportunity to be l'opportunité blessed the more. pour être plus béni. The Bible says La Bible dit, He will throw a table before you il va mettre une table devant toi in the presence of your en enemies. présence de tes ennemis. He did not say Il n'a pas dit that He will throw a table qu'il before va you mettre une table devant in the toi presence of your loved en ones. présence de ceux qui t'aiment. Amen. Amen. Your celebration Ta célébration has to come doit venir for your enemies to celebrate pour with que you. tes ennemis puissent célébrer avec They're toi. supposed to see Ils what doivent your God voir is capable ce of que ton doing. Dieu est capable de faire. Amen. Amen. They're supposed to see. Ils doivent voir. If they do not see that, S'ils ne le voient pas, they will never have a change of mind towards ils ne you. vont jamais changer leur pensée par rapport à So God toi. always does His miracles. Donc Dieu fait toujours ses miracles. provisions. Sa provision, Anytime God à opens chaque doors for fois you, que Dieu ouvre les portes it pour is toi, for you to show your enemies c'est pour que tu puisses montrer à what tes your ennemis God is capable ce of que doing, ton Dieu est capable de faire, what your God can do ce que ton Dieu peut in faire your place of nothingness, quand tu n'as rien, in your place of quand hopelessness. tu n'as même plus They d'espoir. that laugh at you Ceux qui before, se sont moqués de toi they auparavant, shall be with you to ils seront celebrate avec you toi pour te and to célébrer enjoy you et aussi for what God has done. réjouir pour ce que Dieu a Right? fait. So, as a child of En God, tant qu'enfant de in Dieu, your place of laughter, que quand tu es dans la as you are joie, being laughed at, pendant qu'on on se ridicule, moque de toi, on te looking down on ridiculise, on te that is the méprise, time for you to say, ça c'est le temps pour que tu puisses my dire day is coming. que mon jour arrive. God is about to change my Dieu est life, au point de changer to ma vie restore me, pour me that restaurer. I shall be revived again. Je vais être réveillé encore In the name of Jesus dans le nom Christ. puissant de Jésus. Don't always put yourself down. Ne te méprise toujours pas. Don't listen to those things that they say Il ne faut pas about you. entendre les choses qu'ils disent à propos de To toi put your spirit down, pour amener ton esprit si to bas, dash your hope, pour enlever and make ton you espoir feel hopeless. et fait que tu puisses, Don't que tu always ne puisses pas focus avoir on those l'espoir. things.
Il ne faut pas te focaliser Always sur ces focus on choses. God's ability. Focalise-toi sur l'habilité Focus de on Dieu. God's power. Focalise-toi sur la puissance de Focus on Dieu. the Almighty. Et surtout sur le Dieu He is the King Tout-Puissant. of kings. Il est le roi de He is rois, the Lord of le lords. Seigneur de He has power seigneurs. over Il a la everything. puissance sur toutes But because choses. you are in His hands, Mais parce que tu es dans ses mains, there's no one il n'y a that can personne snatch you or qui peut take you away. t'arracher de cela. Amen. Amen. So you are under divine protection. Donc tu es sous la protection divine. He will protect Il you va te in protéger your sleep. dans ton He sommeil. will protect Il va te you in protéger your darkest hour. même quand He tu will es dans les protect ténèbres. you Il va te when you are protéger down to nothing. quand tu es He will rien. protect Il va te you when protéger there is no hope. quand il n'y a même plus He will d'espoir. protect Il va te you protéger. and guide you. Il va te guider. Amen. Amen. The Bible says La Bible dit, there is no shame il n'y a pas de honte unto the righteous. pour un They juste. that believe in God, Ceux qui croient en Dieu, learn to practice righteous living, ils apprennent à pratiquer la and justice. you will be preserved. Et tu seras préservé. The second thing, La deuxième des choses, through your testimony, dans ton témoignage, you encourage one tu another. encourages. Your testimony Ton brings témoignage encouragement. amène It l'encouragement. brings strength. Ça amène la to force your neighbor. à ton prochain. It gives them hope Ça to leur know donne l'espérance, the l'espoir capability de savoir and the power of your la God. puissance In de Psalm Dieu. 22, verse 25, Psaume 22, Psalm 22, verse 25, Psaume 22, 25. I will praise you in the great assembly. I will praise you in the great assembly. Je vais te louer dans l'assemblée. I will fulfill my vows in the presence of those who worship you. You see, I will fulfill my vows Je vais accomplir mes vœux in the presence of those who worship en you. présence de ceux qui t'adorent. If you read the King James Si Version, tu pars dans l'autre version, he says, my praise il dit que mes louanges shall be of thee in the great congregation. vont être là dans la grande assemblée. I will pay my vows before you. Je vais mettre mes vœux devant toi. You see, so anytime you pay your vow, À chaque fois que tu fais tes vœux, what is the vow he's talking about? de quoi est-ce qu'il parle quand il dit vœux? The moment you lift up your hands Le moment où tu élèves tes mains and declare that I et have tu accepted déclares que j'ai accepté the Lord Jesus le Christ Seigneur Jésus-Christ as my personal Lord, comme mon sauveur my personnel Savior. et mon sauveur. those words that you spoke Ces paroles que tu are not dis, ordinary. ce ne sont pas ordinaires. It's a covenant C'est It's a l'alliance, vow c'est un between vœu you and God. entre toi et Dieu. And you need to live to fulfill that vow Et tu dois vivre pour by accomplir living a life en vivant une that vie reflects Him. qui va le refléter, qui va Amen. le montrer. Living your Christian life En train de vivre ta vie to honor chrétienne him, pour honorer, to glorify pour him, le glorifier, to magnify pour le his name. magnifier son nom. Amen. Amen. So you are not taking yourself for Donc granted. tu ne te prends pas à la You are légère. not letting yourself go. Tu ne te laisses pas But you are partir. giving yourself wholly Mais to tu te God. donnes saint à Dieu. And as you stand Et pendant que tu te to share tiens your pour testimony, partager ton you are témoignage, fulfilling that vow. donc tu es en train d'accomplir le vœu. Amen. You are Amen. fulfilling that vow. Tu es en train You d'accomplir are le vœu. declaring the Tu deeds es of en train God. de déclarer le bienfait The de acts Dieu. of God. Les actes de You are Dieu. declaring Tu déclares the goodness of the les Lord. bontés de Dieu. You are Tu declaring déclares the provision la of God. provision de Dieu. You are Tu declaring déclares the miracles of le God. miracle de As you Dieu. declare those Et things, pendant que tu es en train de you déclarer are ces fulfilling choses, the vow tu es en train that d'accomplir you le have vœu made. que tu as fait. Amen. Amen. And as you fulfill those vows, Et pendant que tu es en train there's d'accomplir a le greater vœu, reward. il y a un And récompense. there's a Il benefit y a le bénéfice in that. dans tout ça. Amen. Amen. Let's see something. Go to 22. The same verse. Okay. Let's go to Psalm 71, Psaume 71, verses 15 and 16. 15 à 16. I will tell everyone about your righteousness I will tell everyone about your Je vais dire à righteousness toute personne à propos de ta bonté, all day long. all day long. toute la journée. I'll proclaim your saving power. I will proclaim your saving power. Et je vais proclamer ta puissance qui sauve. Though I am not skilled with words, Though I have no words to speak, Même si je n'ai même pas assez de mots pour dire. I will praise your mighty deeds. I will praise your mighty deeds. Je vais louer ce que tu as fait. O sovereign Lord. Oh, sovereign Lord. Oh Dieu, I will tell everyone that you alone are just. You see, I will tell Je vais everyone dire à that tout you le monde alone are just. que toi seul tu es juste. You see, Amen. when you say me, I cannot testify. Quand tu dis que moi je ne peux pas témoigner, I don't know what to say. je ne sais même pas quoi dire. That's what this psalm is for. Et c'est pour cela He qu'on says, a I ce don't psaume. even know how to speak. Il dit, je ne sais même pas comment dire.
My words are few, Mes paroles ne sont pas assez, but I will declare. mais je vais déclarer, I will speak. je vais parler. There are some that will Il y a hire a lawyer d'autres to speak for them. qui vont chercher un avocat That is pour qu'il perfect. parle. That is Ça, c'est right. parfait, c'est bon. If you cannot do it, Si tu ne peux pas le call faire, a brother or a sister appelle une Let them sœur, be un your frère. mouthpiece. Laisse qu'ils puissent parler and pour let them toi. declare you the good things that God has Qu'ils done puissent for you. déclarer de bonnes choses que Dieu a fait pour toi. It's the same. C'est la même chose. You know, so don't think that you don't have words. Ne pense pas que tu n'as pas de mots. You have what it takes. Tu as ce qu'il faut. As long as you have received Tant from the aussi Almighty, longtemps que tu as reçu de Dieu you très have to haut, declare it tu dois le in the déclarer presence of the en congregation présence de la for the congrégation world to know pour que le monde puisse what your savoir God is capable ce que of, ton Dieu est capable de what faire, God is doing in your ce life. que Dieu fait dans ta vie. Amen. Amen. That is how Et c'est comme ça you maintain que tu vas the maintenir providence of God. la providence de Dieu. That's how you maintain C'est the comme ça miracles of God. que tu vas maintenir les That is miracles de Dieu. why, you know, how you Et c'est maintain comme ça que tu vas the maintenir opportunities, les divine opportunités and the divines glory that you carry. et la gloire que tu as. The moment you keep your mouth shut, Le moment où tu gardes ta you bouche are fermée, closing doors. tu es en train de fermer les portes. You know, your door of blessing is Tes closed. portes de bénédiction sont fermées. Amen. Amen. So learn to always share your Apprends testimony toujours à partager ton from témoignage. the little, Du peu, the least one. le peu que to the tu bigger as, one. même le plus grand. Amen. Amen. Just share. Juste partage Start from the little, Commence the smallest one. avec le petit, And le as you peu. share those Et pendant que testimonies, tu you are témoignes, revealing God's power. tu es en train de révéler And la if God puissance is de being Dieu. lifted up, Et si Dieu est He élevé, does more il va faire encore plus in your life. dans ta vie. Amen. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Pierre 2, 9. It says, but Il you dit, are not like that. Mais toi seul, c'est comme ça. For you are a chosen people. Car vous êtes de peuple élu. You are a royal priesthood, Vous êtes les prêtres. a holy nation, Une nation sainte. God's very own, Les hommes de Dieu. own possession. Les possessions de Dieu. As a result, Comme résultat, you can show others vous pouvez montrer aux autres the goodness of God. les bontés de Dieu. For he called you out Car il t'a rappelé of the darkness de into ténèbres his wonderful light. dans sa vie, dans sa You see, lumière. so God has called you out of darkness Dieu t'a enlevé des ténèbres into his wonderful dans light de for la you to lumière reveal his glory, pour que tu puisses révéler for sa you gloire, to manifest his pour que tu grace puisses manifester sa grâce unto the world, dans le monde, for the world to know pour que le monde puisse that savoir your God que ton Dieu is alive. est vivant. Your God Ton Dieu is all powerful. et il est tout puissant. Your God Ton Dieu, is capable. il est capable. Your God Ton Dieu, is a way maker. il est celui qui fait Your le chemin. God Ton Dieu, is a restorer. il est celui qui Your restaure. God Ton Dieu, is the one that settles il est us. celui qui nous établit and position et us nous positionne in His grace. dans sa grâce. Amen. Amen. So you don't deny yourself. Donc tu ne te refuses You pas. don't keep your mouth shut Tu ne gardes pas ta You bouche keep fermée. on Tu parles with your testimonies. pendant que tu Our témoignes. testimonies always encourages the church. Le témoignage encourage toujours l'Église. It strengthens the church. Ça renforce l'Église. It motivates the Ça church. motive It l'Église. brings the church into another level. Ça amène l'Église à une autre It shows the dimension. glory and the grace of Ça God montre la gloire et la grâce de Dieu in the name of Jesus dans le nom Christ. puissant de Jésus-Christ. So we need to pick up and share. Nous devons nous What réveiller et God has partager ce que Dieu a Because fait. I know so many Parce que je connais beaucoup de that gens the entire church do not know. que toute l'Église ne I've connaît seen pas. so many J'ai vu beaucoup that the entire church have never que seen. l'Église n'a jamais vu. That is not how it's Et supposed c'est to comme be. c'est pas comme ça que ça doit If être. anything is being done through me to you, Si quelque chose est fait au travers de moi, it does toi, not mean that the glory belongs to cela ne me. veut pas dire que la gloire m'appartient. It does not mean that I have any power Cela to ne veut give pas anything dire to you. que j'ai la puissance de te donner Whatever quoi que is ce done soit. to you Tout ce que je It's fais, being done by the power of God. c'est fait par la puissance The de grace Dieu. over this house La grâce sur cette has maison made it possible for you. a fait que ce soit possible pour So toi. therefore the glory goes to him. Alors la gloire The le honor goes to revient. him. L'honneur, If there's any upliftment, si tu dois élever, all has to be given to God, tu dois élever Dieu, not myself. pas moi. So you can share with me, Donc tu peux partager avec but I moi, can never take ownership of mais je it. ne peux pas le prendre pour moi-même. The glory always goes to God. La gloire rentre toujours à Dieu. Amen. Amen. Because I'm also dependent Parce que moi aussi je dépends on God the same way you de depend on Dieu, Him. de la même manière que toi aussi tu We are all dépends. dependent on Nous Him dépendons nous tous de lui for His provision. pour sa provision. Right now, I have a biggest Maintenant, desire from God J'ai vraiment un that I am désir struggling with Him que je suis en train for de a demander release.
pour qu'il for puisse him to me do into libérer, this ministry. pour faire quelque chose that dans his ces glory can be ministères, seen. pour que sa gloire I'm puisse always pouvoir on my être vue. knees, Je suis toujours à begging genoux, and asking for en his train de grace demander de and sa his mercy grâce, for the church. sa miséricorde pour So son I Église. have a huge need, Moi aussi, j'ai besoin, a huge request j'ai besoin, that j'ai une I'm praying requête that God will deliver. que je demande à Dieu and de bring it faire to pass. et de faire que ça So puisse se if I may réaliser. have the same need as yours, Donc, si je peux avoir aussi le même why requête que toi, depending on me pourquoi dépendre de moi and thinking that I am capable et pensant que je suis of capable giving you de anything? te donner quoi que ce soit? It doesn't work that Ça way. ne marche pas de cette manière. So if we have any testimony to Si share, tu as un témoignage à partager, let us have a mentality ayons that it cette is God who did it for me. mentalité que c'est Dieu qui a And fait cela because pour it moi. is Him who did it for Et me, parce que c'est lui qui a fait ça pour moi, I thank Him for je le it. remercie pour I give him cela. all the glory. Je lui donne toute la gloire In the name of dans le nom Jesus puissant de Christ. Jésus. That is how Et c'est comme ça you live to maintain God's que blessing. tu vas vivre pour maintenir les bénédictions de In the Dieu. name of Jesus Dans le nom de Christ. Jésus-Christ. In Psalm 71, verse 15 and 16, Psaume 70, he says, I will tell 71. everyone about your righteousness 15, il dit, je vais parler de tout. all day long. Je veux parler à tout le monde I de ta will justice. proclaim your saving power. Je veux proclamer ta Though puissance I qui am not sauve. skilled with words, Même si je n'ai pas assez de I mots, will praise your je vais te mighty louer. deeds. Je vais louer tes bienfaits. Oh, sovereign Lord. Oh Dieu qui He says, sert. so always learn to proclaim his mighty Et deeds il faut toujours proclamer ses bienfaits. because he's the mightiest of the mighty, Parce qu'il est le Tout-Puissant. the greatest of the Le greatest. plus grand des grands. All power belongs to him. Toute puissance l'appartient. In the name of Dans le Jesus nom Christ. puissant de Jésus. In the name of Jesus Dans le nom de Christ. Jésus. We are in the position, Nous sommes, the world that we live in now, le monde où nous sommes en ce moment, we live in the world on vit dans le monde where truth is more powerful than, no, lies are powerful than the où le truth. mensonge est plus fort que la We vérité. accept lies more than the truth. On accepte le mensonge plus que la If you stay in vérité. the truth, Si tu te tiens dans la vérité, you will be hated for it. alors on va taillir pour ça. You will be disliked. On ne va pas t'aimer. You will be rejected. Ou tu vas être rejeté. Lies always sell. Le mensonge va toujours vendre. If you want on the YouTube, Sur YouTube, just share some lies commence à partager le and mensonge. see how many viewers. Tu vas voir combien ils vont regarder. Amen. Amen. That's the world that we live Et in. c'est le monde que nous sommes. So therefore, you need to always protect Tu dois yourself toujours te protéger toi-même by focusing on God en te focalisant sur Dieu and always depending on et Him. surtout dépendre de lui The toujours. last thing that I will say La dernière des choses que je vais is dire, that through your testimony, qu'au travers de ton témoignage, you always evangelize tu es toujours en train to d'évangéliser the world. au monde. Maybe you don't know how to do evangelism. Peut-être que tu ne sais pas comment faire You l'évangélisation. don't know how to win souls Tu ne sais pas comment gagner les âmes into the kingdom. dans le royaume. But your testimony Mais ton will do. témoignage va le faire. If you ask the woman Si tu poses la question à la femme Samaritan, la femme samaritaine, that Samaria woman cette femme samaritaine knew how her testimony savait comment que son can témoignage bring multitude to Jesus allait amener Christ. beaucoup de gens à The Jésus-Christ. same way, La même manière your time que now, ton temps maintenant, your testimony ton can témoignage bring multitude. peut amener de multitudes kingdom of God. dans le royaume de They will Dieu. serve God Ils because vont of you. servir Dieu à cause de They will toi. come to your God. Ils vont venir vers ton and to Dieu. know your God. Ils vont savoir ton They Dieu. will know and Ils vont believe savoir et croire that if God has made it possible for you, si Dieu a fait ça possible pour their toi, situation is also leur possible to situation change. est aussi possible de In the changer name of Jesus. dans le nom puissant de You Jésus. see, let's conclude by reading 1 Chronicles chapter 16, On va conclure en lisant verses 24. 1 Chronique 1 17, Chronicles chapter 16, 1 verses Chronique 24. 16. Publish his glorious deeds among the nations. Publish Publie his glorious deeds among the nations. ses bienfaits dans la nation. The word publish there is declare. Quand il dit publie, cela veut dire déclare. Declare his glorious deeds Déclare ses bienfaits among the glorieux nations. dans la nation. Amen. Amen. Declare his glorious deeds Déclare ce qu'il a among the fait nations. dans la nation. Continue. Tell everyone about the amazing things he has done. Tell everyone Parle à tout le monde about the amazing things à propos de choses that your merveilleuses God que has ton done. Dieu a fait. You see, tell everyone Parle à tout le monde, dis à tout le about monde the great things. à propos des choses that your God has merveilleuses done. que ton Dieu a fait. Uh-huh. Great is the Lord. Grand est le Seigneur, He is most worthy of praise. He is most worthy of il praise. est digne de louange. He is to be feared above all gods. He is to be feared above all Il doit gods. être grand parmi tous les dieux.
The gods of other nations The gods of other nations Les dieux d'autres nations are mere idols, are mere idols. sont des idoles, but the Lord made the heavens. The Lord made the heavens. mais le Seigneur a fait le ciel. Honor and majesty surround him. Honor and majesty L'honneur. surrounds him. Strength and joy fill his dwelling. Dwelling. O nation of the world, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Amen. Amen. It's okay. Thank you. Beloved, Bien-aimés, this is where et c'est là que I'm going to say this to you. je vais dire ceci. We position ourselves Nous in nous places positionnons nous-mêmes pour les bénédictions that we are not supposed to. qu'on ne doit pas. Some have placed their fear in witches and wizards, Il y a d'autres qui ont ramené leur peur dans les sorciers, that their dreams, que leurs rêves, if they see anything s'ils strange, voient quelque chose they d'étrange, always attribute it to the witches ils and vont toujours wizards. l'attribuer aux sorciers. And because they fear them that much, Et parce qu'ils ont peur de sorciers de cette I manière, once told you je vous ai that dit une fois wheresoever you place your que fear, partout où tu mets ta peur, that fear, that thing that you fear, cette chose dont tu as peur, has control over you. cette chose aura le contrôle It sur toi. rules you. Ça va te And contrôler. you can never run away Ça from va it. t'utiliser, tu ne peux pas fuir. Amen. Amen. That's why the Bible says Voilà that pourquoi la Bible dit, we should place our fear on doit mettre notre crainte in the Most High dans God. le Dieu très haut. If we fear God more, Si on craint Dieu le plus, no demon il n'y aura pas de can démon touch you peut te toucher. No witch Il n'y aura pas de can sorcier control you. qui peuvent te because contrôler. you fear Him Parce so que much. tu le crains The si eyes of God les yeux de Dieu will always be upon you. vont toujours être He sur will toi. watch over you are going Il va out toujours te and you are contrôler coming pendant que tu in. sors et que tu In rentres every area of your dans life. tout le domaine de ta vie. Amen. So Amen. that you don't dwell Que tu ne puisses pas vivre on the fear of the world. dans la peur du monde. We are so fearful On a si peur that somebody can call you que quelqu'un peut t'appeler and describe something to et you. décrire quelque chose. And in the thing that they are Et describing, les choses qu'ils sont en train de you can décrire. see that they see those things in Et reality. tu peux voir qu'ils sont en train de voir ces choses en réalité. Whereby in the physical, Pourtant, physiquement, there is nothing. il n'y a rien. There's no such thing. Il n'y a même pas ce genre de But choses. because they have placed their fear on them, Mais à cause qu'ils ont mis leur that thing peur is having dessus, superior control over cette them. chose le contrôle totalement. And they cannot live to understand what is Et ils ne happening. peuvent même pas vivre pour Whereby comprendre ce in qui se passe. reality, Mais en if they réalité, come to their senses, s'ils reviennent à they will see that there's eux-mêmes, nothing there. ils vont voir qu'il n'y a There's rien là. nothing. Il n'y a rien. Amen. Amen. The picture that we see the demon in, Quand on voit des démons, that he has a horn la manière dont on voit Red des démons eyes avec les and a long couronnes, tongue en train with a big tail, avec la that queue, is that's not reality. ce n'est pas la réalité. It's somebody art. C'est Somebody draw quelqu'un it. qui a juste They drew dessiné. it by their own Ils ont imagination. dessiné en s'imaginant leurs propres imaginations. Amen. Amen. The Bible says that the devil La Bible dit le is diable like the angel of light. est comme l'ange He's de like lumière, you et comme and toi et moi. Amen. Amen. He looked like you and I. Il ressemble à toi et moi. The devil will never Le come with a diable horn. ne viendra jamais If you avec... see the devil this way, Si tu vois le diable de cette you will manière, maintain your words. tu vas garder tes You will never paroles. utter a word. Tu ne vas rien dire. You will never speak in his Tu ne presence. vas pas parler dans sa Because présence. you know that he's there. Parce que He's there. tu Look sais at qu'il him. est là. He's standing there. Il est juste là, So debout à côté de you toi. always make sure that you protect yourself. Tu vas toujours te rassurer que tu te You make protèges. sure that you will not say Tu anything. ne vas rien dire. But the person that look like you, Mais cette personne qui te you think ressemble, you are in a safer place. tu penses que tu es en sécurité. You think you are in a place of Tu safety. penses que tu es en So you sécurité. decree and declare Donc tu everything. décrètes et tu déclares toutes You choses. tell them your story. Tu leur dis tes Your histoires, life story. ton How your histoire, marriage is working. comment que ton How mariage your home travaille, is. comment que ta vie Everything about est, you. toutes choses à propos de Do you toi. think you are safe? Et tu penses que tu es en sécurité. Amen. The Amen. devil worked through us. Le diable travaille au travers de The nous. same way God De la worked même through you. manière que Dieu travaille au travers de toi. So you have to. That's why the Bible says, La Bible be dit, wise as a serpent. Sois sage comme un serpent. You are wise because you Quand tu you es know how sage, to deal with your fellow human beings. Tu sais comment know agir how to avec ton être communicate with humain. them. Et tu sais comment You communiquer avec give eux. what you want to give Tu vas donner ce que tu by veux donner, your words, mais par ta and parole. you keep the important things. Et tu gardes les choses you swallow importantes. them. Tu les You keep them avales. within. Tu les gardes en You toi. don't share those Tu ne things. partages pas ces choses. Some of us, our whole story, Il y a d'autres parmi nous, toutes leurs in the histoires community. et dans la communauté. they know you by your Ils story. te connaissent par ton histoire.
That is not how you're supposed to C'est be. comme ça, c'est pas comme ça que ça doit Protect être. yourself. Protège-toi, Guide yourself. guide-toi. Let the hand of God be with Laisse que you. la main de Dieu soit avec To toi sustain you pour te soutenir and to protect et pour you. te protéger. Beloved, Bien-aimé, you are blessed. tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. Maintain the blessings of God. Maintiens les bénédictions de Keep Dieu. yourself for Him. Garde-toi pour lui. And God will always show up for you. Et Dieu va toujours agir pour He will toi. always deliver Il va your toujours heart desire. délivrer le désir And de ton grant cœur you hope et te donner in your l'espoir. hopelessness. Quand tu n'as plus He's the d'espoir, God who always has the power to move the unmovable. il est le Dieu qui a la puissance d'enlever ce qui ne peut pas s'enlever. Whatsoever refuse to move out of your Tout ce life, qui refuse de s'enlever de it ta is vie, the Almighty le God Dieu Tout-Puissant, alone il that has the seul power to move it out. a la puissance de l'enlever. Depend on Him. Dépend de lui. Rely upon Him. Dépend de lui. Compte sur lui. Don't be afraid to share what God is Et doing. n'aie pas peur de partager ce Your que Dieu fait, testimony. ton And as témoignage. you share your Et testimony, pendant que tu partages ton témoignage, liberating tu es yourself. en train de te You are libérer. setting Tu es yourself en free. train de te libérer toi-même. Amen. The Amen. love of God is with you. L'amour de Dieu est avec toi. In the name of Dans le Jesus nom Christ. puissant de Jésus-Christ. I pray the grace of God Je upon prie you. la grâce de Dieu sur toi. I pray that from now on, Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, you will stand to declare the glory of the Lord tu vas te tenir pour déclarer la gloire de Dieu. in this land of the living. Dans cette terre de You vivant, find yourself being tu vas te liberated retrouver libre and being set et free tu vas être libre. in Jesus' Dans le name. nom puissant de Jésus. Say, I am blessed. Dis que je suis béni. I am blessed. Je suis béni. And say, I have the Dis key que j'ai la clé to open the door pour ouvrir la porte of my de opportunity. mes opportunités. The key La clé to open the pour doors ouvrir la porte of my de blessings. mes bénédictions. That key Cette clé, is my c'est mon testimony. témoignage. It's my C'est mon testimony. témoignage. I will stand Je vais me tenir to declare pour déclarer the deeds of les God bienfaits de Dieu for His glory to be pour que seen sa gloire soit vue in my life dans ma vie, in the name of dans le nom de Jesus. Jésus-Christ. In the name of Dans le nom Jesus. de Jésus. Beloved, Bien-aimé, open up your mind ouvre tes pensées, and open up your heart ouvre aussi ton cœur. as you pray. Pendant que tu pries, My Father, mon Père, help me aide-moi to celebrate Thanksgiving de célébrer l'action de grâce every day of my life. tout le jour de ma vie. My Father, Mon Père, help me aide-moi to declare à déclarer my Thanksgiving mon action de grâce unto you à toi every day of my à life. chaque jour dans ma vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ, Open up your mouth ouvre ta bouche and talk to the Father. et parle au Père. Talk to the Father. Parle au Père, Talk to the Father. parle au Père. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Talk to the Father. Parle au Père. In the name of Jesus. Amen. Talk to the Father. Parle au Père. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Talk to the Parle Father. au Père. Father, in the name of Jesus. Help me, Lord, to celebrate Thanksgiving every day of my life. My Father, help me to celebrate Thanksgiving every day of my life. My Father, help me to celebrate Thanksgiving every day of my life. For you alone, you have the power. You have the sustaining power. You have the ability to control. In the name of Jesus, I stand to thank you, Father. I stand to bless you, my Father. I stand to magnify you. You are exalted. You are exalted. You are exalted. You are the King of kings. You are the Lord of lords. There is no God like unto you, Father. Basheke telebrosikia. Leka basheke telebrosukwa. Maye kasakata. Father, help me to celebrate. Help me to celebrate, Lord. Help me to celebrate Thanksgiving every day of my life. Father, help me to celebrate Thanksgiving every day of my life. In the name of Jesus. Lekabasheke telebrosikia. Loshokotolobrosikia. Lekabasheke telebrosikuwa. Makakaraka shakata. Rika shakata. Beka shokotolobrosikia. Makoriaka sheke telekia. Raka
even among the others, Lord. Rika Let our thanksgiving, Lord, my let Father, our testimony, in the Lord, name of Jesus, glorify you, Lord, help in the me, name Lord, of Jesus. help As you are me, standing here, Lord, Lord, help help me, us to Lord, be able to to stand, declare to as testify, I Lord, celebrate, oh about your Lord, goodness, your about thanksgiving, your greatness, as I give my about the praise thing to that you you, are doing in our lives, in the Lord. name of Jesus. Father, all we need, You are my Jesus. praise. We need, Lord, Leka sekete. your power, Lord. All glory Give us belongs the to zeal, you. Lord, All praise so that we belongs can to be you. able to stand, You Lord, alone. to You testify, are Lord, God. about your goodness. Masheketelekwa. In the name of Rika Jesus. shakatala brosikia. Leka basote. Maya tsaka sa Roka tora broko toke sa sheketelekwa. toro makaya Riaka malo. shakata. Maya tsaka sa Riaka toma broko shakatara toke sa toro brosikia. makaya malo. My Father and my Maya God, tsaka sa the toma broko miracle toke working sa God. toro makaya malo. Father, you are the Lord, provider. this The afternoon, God Lord, who is my all provider. we need is your You mercy and your Father. alone. You The are Father, God. encourage, Speak to Lord, the Father. so that we Speak can to the stand Father. to Speak to the declare your Father. goodness, Talk to him. to declare the thing that you are doing, Lord, in our life, Lord. Rika shakata. Anything out of fear, Leke we come sekete against it. gloria. And we pray for the spirit of Lo boldness. shakete In Jesus' name. In the Amen. name of Jesus. beloved, Bien-aimé, I want you to declare je veux que tu puisses déclarer that Father, que Père, you are the most high tu es God. le Dieu Tout-Puissant, très Father, haut. Père, let me see you in reality laisse que je puisse te voir en through réalité your manifestation, pendant que tu te manifestes, through your providence. pendant que tu es en train de Let me pouvoir. see you in Laisse que je reality puisse te voir en in every réalité area of my dans need, tout le domaine de ma in vie, every challenge that I'm dans going tous through, défis que je traverse, every situation toute situation that I'm going through que right je suis en now. train de traverser en Father, ce moment. reveal yourself in your Père, power, révèle-toi dans ta puissance, in your grace. dans ta grâce. Show me your favor, Montre-moi ta that you faveur, are the living que God, tu es le Dieu that you Tout-Puissant, are the living tu es God, le Dieu that vivant, you are the living que tu es God, le Dieu that you vivant, are the que living tu es le God. Dieu In the vivant, name of dans le nom Jesus. puissant de Open up Jésus. your mouth, Ouvre ta talk to bouche the Father, et talk parle to au him. Père. Mashokotolobrusikia. Father, show us your favor, Talk Lord. to the Father. Father, in the name of Jesus, Masheketelekwa. Lord. Rakashakatalabrusikotolomama. Father, in the name of Jesus, Lord. we need you, Father, we Lord. pray that, Lord. We need you, Father, Father. we need you, We Lord. need you, Father. We need you, Father, Your in the name grace of and your Jesus. mercy. We need, Your Father, grace your and your Father, we mercy. need your visitation, Lord. Masheketelekwa. We need your visitation this afternoon, Rakashakata. Lord. We want to know you more, Lord. We want to know you more, Lord. We want to know you better, Lord. Father, draw close to us, Lord. We want to draw close to you in the name of Jesus, Lord. Father, in So the this name of afternoon, Jesus, Lord, talk all to we the pray, the Father. Lord, Talk we to want the to get Father. close to you, Lord. Mashote. We want to get close to you, Lord. We need your visitation, Lord. We need your visitation this afternoon, Lord. Help us to know you better. Help us to know you better. In the name Help of us to know you Jesus. better. In Help the us to name know of you well, Lord. Jesus. Mashokotolobrusikia. Bakiakasiketelakwa. Raitataruakasekete. Loshokotolobrusikia. Lord, we thank you, Jesus, Mokatiakasia. Lord, that this afternoon, Lord, Father, you have drawn close to us, and now we know you better, Lord. We thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. I want us to prove God. Je veux qu'on puisse prouver à Dieu. We are going to pray a Nous allons prayer. prier une prière. There's something Il y a quelque chose that you're looking for. que tu cherches. There's some answers that you're Il waiting y a des for. réponses que tu attends. There's a situation Il y a une situation that you want that situation to come to an end. que tu veux que ça puisse finir. I want you to pray. Je veux que tu puisses That prier. Father, Que Père, if really, si vraiment, if truly si vraiment I'm your child, je suis ton enfant, from tomorrow, à partir de Monday, maintenant, up to demain next week, lundi, Sunday, jusqu'à l'autre semaine show me your dimanche, manifestation. montre-moi ta Father, manifestation. let the performance of your Père, miracle laisse que tu puisses performer des work miracles within my et life. que ça puisse travailler For dans your ma word vie. declares Car ta parole that déclare signs and wonders que les signes et les shall prodiges, follow them that believe. ils vont suivre ceux qui Let croient. me walk in signs. Laisse que je puisse marcher dans les Let me walk signes. in wonders. Laisse que je puisse marcher Let dans les prodiges. miraculous signs and wonders Laisse que le miracle, follow les me signes et throughout this prodiges week puissent me suivre for toute your cette glory semaine to be seen. pour que ta gloire soit manifeste name of Jesus. dans le nom puissant de Open Jésus. up your mouth Ouvre ta and bouche talk to the et Father. parle au Père. Talk to the Father Parle au again. Père. Talk to him again. Éternel, Lekabasikia. Shout, I am for signs and I am for dis wonders. que je suis pour les signes. Lord, let signs and wonders Pour follow les me. prédiges, ça va Let me me see suivre. your miraculous, Laisse que je oh puisse Lord, in my voir life. ton miracle dans And ma vie. divine Et opportunities, ton opportunité. divine open doors, Les portes divine ouvertes. provisions, Les provisions. unexpected
d'une miracle. manière In the inattendue. name of Jesus. Dans le nom puissant de In Jésus. the name of Dans le nom Jesus. de Jésus. In the name of Dans le nom de Jesus. Jésus. Masheto Mon lobrosikia. Père et mon Dieu. Ria kashakata la brasikia. Moria kashe. Adonai. Bosia talakia kasi. Bro sheketebe gloria. Masheketele kwa reakashata. Makoriaka sheketele brosukwa. My Father and my God. My Father and my God. I run to you, Father, wholeheartedly, Lord, looking up to you for your performances, for your miracles, for your miraculous, Father, for your glory to be seen, that you are my God, you are my Father, in the name of Jesus. Lo shokotolo brosikia, raitata riaka sheketele kwa, lekaba sheketele brosikia, morianda rakiaka siya tata brakiaka, lekaba sheketebe gloria, in the sekotobe gloria, Adonai Yeho, Mosiata lakia, Adonai Yeho basukata, Rika shakata, Adonai Yeho bosia, Jehovah masuta, Lika ria kashita la kwa, bro soto liki dala mama. My Father, I come before you today. Lord, show me your glory. Show me the manifestation of your power in the mighty name of Jesus. Bring a change and a transformation, total restoration, Lord. Let me see the fulfillment of your word in my life in the name of Jesus. Let me stand to glorify you. Let me stand to honor you. Let me stand to elevate you. Let me stand, oh Lord, to thank you continuously and consistently for your glory to be seen. In the mighty name of Jesus. Leka sotolo brosikia. Alléluia. Merci Seigneur. Father, Père, we give you all the nous praise. te donnons toute la louange. We Seigneur. thank you, Father. Nous te remercions, Père. We have asked you, O Nous Lord, t'avons demandé, Seigneur, from the bottom of our de hearts. tout notre cœur, Father, I declare Père, that our je requests are déclare being que granted mes requêtes ont été because you données are the prayer answering parce que God. tu es celui qui répond à nos You prières. said, whatsoever we bring Tu before as dit que you, tout ce qu'on amène devant Father, toi, you will take it, Père, tu vas le prendre, you will perform tu vas le it, perfectionner, you will bring it to tu vas pass. faire que ça puisse se Father, you réaliser. know our deepest Père, needs. tu connais nos You know besoins, our le challenges. plus profond, nos You défis. know our Tu difficulties. connais nos You difficultés. know our Tu struggles. connais ce que Father, l'on a, we are Seigneur. before you. Père, nous sommes devant Let the toi. power of deliverance Laisse que la puissance de fall délivrance upon each and every puisse one. tomber sur tout un chacun. Let each and every one Laisse que receive tout un deliverance. chacun puisse recevoir la That they délivrance. may stand to give you the Qu'ils puissent praise. se tenir pour te donner Let la each and every one louange. Laisse que receive tout un wholeness. chacun puisse In recevoir the la name force of Jesus dans le nom Christ. de Jésus-Christ. Let every yoke Laisse be que broken. tout joug soit brisé. Let every burden Laisse be que lifted. tout lien soit enlevé In the mighty name dans of le nom Jesus. puissant de Jésus. Any plan of Que the tout enemy, plan de l'ennemi, Father, we declare it Père, nous cancelled. déclarons annulé. We destroy it Nous le now. détruisons In maintenant. the name of Dans le nom de Jesus. Father, Jésus-Christ. show yourself Père, great. montre-toi plus grand. Prove yourself faithful. Prouve-toi que tu es In the fidèle life of your people. dans la vie de tes Let them enfants. stand in their place of Laisse qu'ils testimony puissent as témoigner. they stand to Et pendant testify qu'ils vont te to tenir pour your témoigner glory, à ta to your gloire, power. à ta puissance, In the name of dans le Jesus. nom de Jésus-Christ. Let them have Et dominion laisse qu'ils puissent avoir over every domination challenge, sur tout over défi, every problem, sur tout over problème, every sur toute situation. situation, In the name of dans le Jesus. nom de Jésus-Christ. Father, you alone has the Père, power. toi seul as la You alone has the puissance, control. toi seul as le contrôle, You alone has the toi ability. seul as cette habilité. Father, do what no Père, man fais cannot ce qu'un homme ne peut do pas and take all faire the glory. et prends toute la They gloire. that are waiting, Ceux qui Father, sont en train may d'attendre, they wait Seigneur, no too long. qu'ils puissent plus May they attendre, wait no qu'ils more. puissent plus May attendre, they receive their qu'ils puissent expectations recevoir leurs right attentes. now. Et maintenant, Right now. maintenant, Good news are les coming to bonnes you. nouvelles t'arrivent. Good news are Les coming to bonnes you. nouvelles t'arrivent. Total Les restoration. bonnes It's restaurations happening to you now. t'arrivent maintenant. It's happening to Ça you t'arrive now. maintenant. In the Dans name le of nom de Jesus. Jésus-Christ. Your gate is open. Ta porte est Your ouverte. gate is Ta open. porte est ouverte. In the name of Dans le Jesus. nom de In Jésus-Christ. the name of Dans le Jesus. nom de That Jésus. dream, Ces rêves, that vision, cette vision, that heart desire ce désir de is coming cœur, true. c'est en train de se It's coming réaliser. true. C'est en train de It's se coming réaliser. true. C'est en train de It's se coming true. réaliser. C'est en train In de the se name of réaliser. Jesus. Dans le nom de Jésus. Father, Père,
Let it be according to your Laisse word. que ça soit selon ta volonté. That they that wait upon Que you, ceux qui attendent de toi, you always restore tu vas toujours restaurer and you renew. et tu vas toujours You renouveler. give them wings, Tu leur donnes, Seigneur, les Father, ailes to fly above their pour aller circumstances. au-delà de leurs Anyone that circonstances. is going through a challenge Toute personne qui traverse des that's défis beyond their qui ability, sont au-delà de leurs that is habilités, beyond their control, au-delà de leur that contrôle, is beyond their imagination. au-delà de leurs Father, imaginations. in the name of Père, dans le nom Jesus, puissant de I Jésus, pray for je divine prie restoration. pour la restauration Father, let divine. them be Père, restored. laisse qu'ils soient Let them be restaurés. restored. Laisse qu'ils soient restaurés. Grant them the strength, Donne-leur la force, ability, l'habilité, the power to la move. puissance de In the bouger. name of Dans le nom Jesus, puissant de we Jésus, give you all the nous praise. te donnons toute la Now louange. may you receive Maintenant que tu puisses your recevoir expectation. tes attentes, May you receive mais que tu puisses your recevoir heart desire. le désir de ton May you cœur, receive que tu puisses your recevoir miracle. ton May you miracle, receive que tu puisses your recevoir healing. ta May you guérison, receive que tu in reçois the name of dans le Jesus. nom puissant de It Jésus. is well with you. Et c'est mieux avec It is toi. well with Tout you. va bien avec It is toi. well with you. Tout va bien It avec is toi. well with you. Tout va bien It avec is well toi. with you. Tout va bien In avec the toi. name of Dans le Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' mighty Dans le name. nom puissant. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I'm an overcomer. I am a winner. 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 I am an overcomer. There is joy, 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 oh joy, 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 joy overflow. In my life, I have joy, 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 oh joy, 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 joy overflow. In my life, In my I life, have joy. I've got joy, Yeah. joy, Yeah. joy, Yeah. oh joy, 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 joy overflow. In my life, In my life, I have joy. I've got I joy, got, joy, I got, joy. I got. oh joy, 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 joy overflow. In my life, In my life, I got joy. I've got joy, Halle, joy, halle, joy, halle, oh halle, joy, halle, joy, halle. Hey. joy overflow. In my life, In my life, I got joy. I've got joy, 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 Hallelujah. oh joy, Hey. joy, joy, joy overflow. In my life, In my life, oh, I've got joy, yeah. joy, joy, oh joy, Yeah. joy, joy, joy overflow. In my life. In my life, You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. Oh, you are bigger than what people say. Jehovah, you are good, you are kind, you are bigger than what people say. Jehovah, You are good, you are kind, you are bigger than what people say. you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what people think. Oh, you are bigger than what people say. Jehovah, You are good, you are kind, you are bigger than what people say. Jehovah, You are good, you are kind, you are bigger than what people say. you are bigger than what people say. You are bigger than what people think. You are bigger than what people say, Lord. You are bigger than what people say. Jehovah, You are good, you are kind, you are bigger than what people say. Jehovah, You are good, you are kind, you are bigger than what people say. Jehovah, You are good, you are
are bigger than what people think. You are bigger than what people say. You are bigger than what people see. You are bigger than what people say. Jehovah, You are good, you are kind, you are bigger than what people say. Jehovah, You are good, you are kind, you are bigger than what people say. you are God. You are not just big, oh. You are not just large, oh. You are great God. You are God. You are God. Hey, You are not just people. God. You are not just mighty. You are Lord. You are a great God. You are God. You are God. Oh, You are not just people. hallelujah. You are not just mighty. Oh, yeah. You are a great God. You are God. You are God. Hey, You are not just people. You hallelujah. are not just mighty. Uh-huh. You are the great God. Somebody say, Big, 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 big. hallelujah. Mighty, 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 mighty. Oh, oh. Great, 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 great. Oh. You are the great God. Somebody say, oh, Big, 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 big. hallelujah. Mighty, 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 Oh, mighty, oh, mighty. oh. Great, 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 great. Hey. You are the great God. You are God. You are God. Oh, You are not just people. hey, You are not just mighty. oh, You are the great God. you are God. You are God. Oh, You are not just people. hey, You are not just mighty. hallelujah. You are the great God. Somebody say, Big, 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 big. hallelujah. Mighty, 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 mighty. Oh, yeah. Great, 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 great. Oh. You are the great God. Somebody say, Big, 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 big. whoa, whoa, whoa. Mighty, 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 mighty. Hey, Great, 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 great. somebody. You are the great God. Oh, yes, you fail. Jesus vela. Oh, yes, you fail. Jesus vela. Somebody fail. Jesus vela. Oh, yes, you fail. Jesus vela. Samamuna tiwa. Munyaka natiwa. Munyaka. Samamuna tiwa. Munyaka Hey. natiwa. Munyaka. Oh, yes, you fail. Jesus vela. 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 Oh, muna tiwa. Munyaka natiwa. Munyaka. Samamuna tiwa. Munyaka natiwa. Munyaka. Jesus is holy. Holy lava. Jesus is holy. Holy lava. Jesus is holy. Holy lava. I said a holy lover. Of my soul. Holy lava. Of my soul. I said a holy lover. Of my soul. Holy lava. Of my soul. Oh, yes, you fail. Jesus vela. 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 Oh, munatiwa. Munyaka munatiwa. Munyaka. Oh, munatiwa. Munyaka natiwa. Munyaka. Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. Hey Yahweh, Kubama. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kubama. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh. Somebody say, Lord, Hey Yahweh. your man, Lord, you are Jesus. Hey Yahweh, My Lord, you are Elohim. Hey Yahweh, Kumana. Hey Yahweh, Kumama. My Lord, I salute you, Jesus. Hey Yahweh, We Kumama. give you the honor. Hey Yahweh, Kumama. We give you the praise, Lord. Hey Yahweh, Kumama. We salute your name, oh. Hey Yahweh, Kumana. Hey Yahweh, Somebody say hello, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Samba. Hey, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Let me hear you. Hey, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, Kubama. Hey Yahweh, Kumama. Somebody, hey, Yahweh, Kubama. Hey Yahweh, Oh, hey, Yahweh. Hey Yahweh, Kumana, mama. Hey Yahweh, I salute you, Lord, my Lord. Hey Yahweh, Oh, my Jesus. Hey Yahweh, I give you the honor, my praise. Hey Yahweh, Somebody. Hey Yahweh, Jesus, my Jesus, oh my Jesus. Hey Yahweh, Hey I Yahweh, say, Kumana. Hey I Yahweh, salute you, I give you my praise, Lord. Hey Yahweh, Hallelujah. Hey Yahweh, Hey, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Somebody. I wanna see you dance. Hey. Hey, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Lift your name, Jesus. Lift your name, Jesus. Hey, Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh, Kubama. Hey Yahweh, Hey, Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh. Hey Yahweh, Kumama. Hey, Yahweh. Hey Yahweh, Kumama. Yahweh, Kubama. Hey Yahweh, Kumama. Yahweh, Kubama. Hey Yahweh, Kumama. Yahweh, Kubama. Hey Yahweh, Oh, Yahweh, Kubama. Hey Yahweh, Kumama. Hey, my Lord is good, oh. 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 You can testify and tell me Jesus is good. Hey, my Lord is good, oh. Come on, shout and say, my Lord is good, oh. Hey, my Lord is good, oh. I can see you in the air. Our Lord is good. Hey, my Lord is good, oh. Everything a double, oh. Oh, na double, double. Promotion a double, oh. Everything na double, double. Everything a double, oh. Na double, double. Promotion a double, oh. Na double, double. Everything a double, oh. Na double, double. Promotion a double, oh. Na double, double. Somebody say double. Double.
We gonna say double. Everything a double. Promotion a double. Weakness a double. Children a double. Money a double. Everything a double. My favor a double. My grace a double. Everything a double. Promotion a double. Everything a double. Promotion a double. Hey, 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 my Lord is good. Hey, my Lord is good. We can shout and say, my Lord is good. Hey, my Lord is good. I can dance and say, just say you are good. Hey, my Lord is good. Everything a double. Everything a double. Promotion a double. Everything a double. Everything a double. Everything a double. Somebody say double. Everything a double. Somebody say double. Double. Liwe, liwe, liwe. 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 Promotion a double. Double. Promotion a double. Double. Na money na double. Double. Na grace na double. Double. Na favor na double. Double. Na job na double. Double. Everything na double. Double. Everything na double. Double. Liwe, liwe, liwe. Liwe. Liwe, liwe, liwe. Liwe. Liwe, liwe, liwe. Liwe. Somebody say liwe. Liwe. Liwe, liwe, liwe. Liwe. Somebody say liwe. Liwe. Hingachini, hinachena. 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 Somebody shout. Walk around. Somebody shout. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. Jehovah, You are the Most High. Jehovah Jireh, You are the Most High God. Jehovah Nissi. You are the Most My Jesus, I High. give you the You are the praise. Most High Oh God. Jehovah, You are the Most High. Jehovah You Jireh. are Hey. the Most High. Oh Jehovah, Jehovah, Jehovah Elohim. Jehovah, Jehovah Adonai. Jehovah, Jehovah Elohim. Jehovah, Jehovah Adonai. Jehovah Elohim. Jehovah Adonai. Jehovah Elohim. Jehovah Let's go. Adonai. Oh Jehovah, Jehovah, you are the Most High. Jehovah You Jireh, are the Most High God. Jehovah, Daddy, you are the Most High. Jehovah You Jireh, are the Most High God. Jehovah, Oh, you are the Most High. Jehovah You Jireh. are the Hey, Most High God. let's go. So there is something, 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 there is favor, there's anointing, there is fire, there is money, there is grace, there is something that makes come into your presence. My helper. You are my helper. My helper. My helper, oh, My helper. desire, My helper. my helper, oh, My helper. hey, There is something that makes me come into your presence. My helper. you are my helper, hey, My helper. my Messiah, hey, My helper. my Jesus, hey, My helper. my helper, oh, My helper. hey, There is something that makes me hey, come into your presence. are you here? My helper.
power. Somebody lift him up. Higher, Lift Jesus. higher, Lift Jesus. higher, Lift your voice. higher, Press your name. higher, Press your name. higher, Press Jesus. higher, Want to see you. higher, Shout your voice. higher, Praise Jehovah. higher, Hallelujah. higher, Praise the Lord. higher, Give the Lord higher, a shout voice. higher, With your voice. higher, With your praise. higher, Everything. higher, Shout higher. higher, Shout higher. higher, Somebody. higher, Somebody. higher, Lift your voice. higher, Wave your hand. higher, Say higher. higher, Give him the praise. higher, Give him the honor. higher, Salute Jesus. higher, Praise Jesus. higher, Praise Yahweh. higher, Praise Jehovah. higher, Praise Yeshua. higher, Praise the Lord. higher, I am that I am. higher, I am that I am. higher, I am Jesus. higher, He is Jesus. higher, He is almighty. higher, He is almighty. higher, The greater Jesus. higher, The mighty Jesus. higher, The King of kings. higher, Lion of Judah. higher, Come on, lift your name. higher, Lift your name. He reigns for me. He reigns, Oh, he reigns, Jehovah reigns. he reigns, he reigns, Jehovah reigns. he reigns, he My reigns, God, you reign. he Oh, reigns, he reigns, Father, you reign for me. he reigns, he We reigns, will lift him up. above other We gods, gonna lift him up. above other gods, We gonna lift him up. above other gods, We gonna lift him up. above other gods, Oh, we gonna lift him up. above other gods, We gonna lift him up. above other gods. I will enter his gate singing hallelujah. Enter his gate with singing, hallelujah. Oh, enter his gate with a sing hallelujah. Enter his gate with singing, hallelujah. I said that you know. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, Oh, hallelujah, I said that you know. hallelujah, hallelujah, I said sing you know. hallelujah, I said hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, I said somebody say. 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 hallelujah, We wanna sing and hallelujah, we will pray. hallelujah, We gonna dance it. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. I will enter his gate with singing. Hallelujah. Enter his gate with singing, I hallelujah. will enter his gate with dancing. Hallelujah. Enter his gate with dancing, That's it, hallelujah. that's you know. Hallelujah, hallelujah, Sing it oh. hallelujah, Oh. hallelujah, Sing it oh. hallelujah, Hey. hallelujah. Listen. What shall I say unto the Hallelujah, Lord? hallelujah, hallelujah, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto Jehovah? All I have to say is thank you, I say, walk we say unto the Lord. all I have to say is thank you, We say thank you. thank you, Lord. Thank you, Yeah, Lord. yeah. All I have to say is thank you, Lord. Oh, Thank you, we say Lord. thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. All I have to say is thank you, We say thank you. thank you, We say Lord. thank you. Thank you, We say Lord. thank you. All I have to say is thank you. Walk you say unto the Lord. All I have to say is thank you, Lord. What can you shout unto Jehovah? All I have to say is thank you, We Lord. say thank you. Thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. Hallelujah. All I have to say is thank That's you. the reason. Thank you. Thank you, Lord. Oh, Thank you, we say Lord. thank you. All I have to say is We say thank you. thank you, Lord. Oh, Thank you, Lord. hallelujah. All I have to say is thank you, Lord. What shall we say today? Today, oh, I will lift up my voice in praise. Oh,
Almighty God, you are my only Lord. No matter what I see, when trouble comes my way, I will praise the Lord. Today, I will lift up my voice in praise. Today, I will lift up my voice in praise. All I know, you are always there for me. Almighty God, Almighty God, you are my only Lord. hallelujah, No matter what I feel, hallelujah. when trouble comes my way, I will one more praise the time. Lord. Raise that today. Today, I will lift up my voice in praise. I can hear you. Lift your voice. Today, I will lift up my voice in praise. All I know, All I know, hey, you are always there for me. oh, Almighty God, hey, you are my only Lord. No matter what I feel, hey. when trouble comes Now, my way, I one more will time. praise the Lord. Yeah, my Lord is good. I will lift your name higher. Everywhere I go, I will lift your name higher. Hey. My Lord is good. I will lift him up higher. I guess it. Everywhere I I guess go, it. I will lift him up Oh, higher. somebody lift him up. Oh, Higher, lift him up. higher, Lift Jesus. higher, Come on, lift your name. higher, Praise your name. higher, Somebody higher, turn around. higher, Walk around. higher, Show Jesus. higher, Show Jesus. higher, Show higher. higher, Show higher. higher, Praise Jesus. higher, Lift their name. higher, Shout their name. higher, Praise their name. higher, Give the honor. higher, Praise Jesus. higher, Jehovah. higher, Elohim. higher, The righteous. higher, We lift their name. higher, We shout their name. higher, We clap their name. higher, Elohim. higher, I am that I am. higher, I am Jesus. higher, King of kings. higher, Lion of Judah. higher, Yeshua. higher, Baba Jesus. higher, Oh God Jesus. higher, Elohim. higher.